All right, guys. Good afternoon. I'm sure ভালো আছেন. So far তো আমরা আমাদের রিডিং ক্লাসেস এন্ড স্পিকিং ক্লাসেস শেষ করে ফেললাম, and I hope স্পিকিং এর জন্য আপনারা আমার রুটিন থেকে প্র্যাকটিস করছেন, সাইড বাই সাইড সাপোর্ট সেন্টার থেকেও প্র্যাকটিসটা স্টার্ট করেছেন আপনারা. সো বেসিক্যালি যারা অনলাইন প্র্যাকটিসটা পছন্দ করছেন না, যদি মনে করেন ইউ গাইজ আর ইন ঢাকা, আপনারা কিন্তু ডিরেক্টলি মেন্টরসের যে কোনো ব্রাঞ্চে গিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারবেন. বাট মাইন্ড ইউ, যে ব্রাঞ্চে আপনি রেজিস্ট্রেশনটা করবেন, লেটস সে আপনি ধরেন মৌচাকের কাছাকাছি থাকেন, সো ইফ ইউ গো টু মৌচাক অ্যান্ড আপনার আইডি কার্ড যদি মৌচাক থেকে নিয়ে ফেলেন, তাহলে মৌচাকের বাইরে কিন্তু মক টেস্ট প্র্যাকটিস টেস্ট দিতে পারবেন না. সো নিজের লোকেশন অনুযায়ী জাস্ট চুজ আ ব্রাঞ্চ অ্যান্ড দেন জাস্ট এনরোল ইন দ্য ব্রাঞ্চ, তাহলেই হবে. অ্যান্ড এটা ছাড়া মেক শিওর যে স্পিকিং টেস্ট অ্যাটলিস্ট উইকলি 2 থেকে 3 বার দিতে থাকেন, বিকজ প্র্যাকটিস করতে করতেই কিন্তু আপনার স্কিলটা ডেভেলপ করবে. দ্যাট বিং সেড, আজকে থেকে আমরা রাইটিং ক্লাসে শুরু করছি. সো রাইটিং ডেভেলপ করার জন্য দুইটা ওয়ে আগে থেকে বলে দেই. নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড গ্রামারটা ইমপ্রুভ করতে হবে. নাম্বার টু হচ্ছে আপনার কন্টেন্টটা যে দেখছেন, সো ফার আমি কন্টেন্ট যেগুলো দেখাচ্ছি সেরকম স্যাম্পলস আপনার প্র্যাকটিস করতে হবে কিন্তু. এন্ড 3 নাম্বার হচ্ছে ইউ নিড টু গেট ইউর রাইটিং চেকড. সো যারা মেন্টরস এর কাছাকাছি আছেন, যারা লেটস সে ঢাকায় বেসড, ফর দ্য স্টুডেন্টস হু আর ইন ঢাকা, জাস্ট মেন্টরস এর একটা ব্রাঞ্চে যাবেন, একটা লুজ সেপারেট শিটে একটা প্রপার A4 সাইজ শিট বা একটা সিঙ্গেল লাইন পেপারে রাইটিং টাস্ক 1 এর 3টা টাস্ক লিখে জমা দিলে 3 দিন পর বা 4 দিন পর আপনাকে ফিডব্যাক দিয়ে দিবে কিন্তু ওরা. সো এই ফিডব্যাক দেখে দেখে আপনি আবার প্র্যাকটিস করতে পারবেন. সো এই প্র্যাকটিসটা এই হ্যাবিটটা আপনাদের 6 মান্থস ধরে প্র্যাকটিস করলেই দেখবেন যে রাইটিং এর স্কিলটা বেড়ে যাচ্ছে. অ্যান্ড আপনাদের ভ্যালিডেশন তো 6 মান্থস এর জন্য আছে, ভ্যালিডেশন বলতেছি, সো ভ্যালিডিটি তো 6 মান্থস এর জন্য আছে. সো ইউ ক্যান বেসিক্যালি কিপ গোয়িং টু মেন্টরস ডিউরিং দ্যাট টাইম. এটা ছাড়া সাধারণত অনলাইনে আই ডোন্ট চেক কপিজ, বিকজ দেখা যায় যে একটা খাতা চেক করতে গেলে অফলাইনে যেটা আমার লাগতো 5 থেকে 10 মিনিট, অনলাইনে to check a copy and then putting comments in there would take like 20 minutes আর কি. So that's why we have the support center. এখন is there anyone here যারা completely out of ঢাকা, like ঢাকায় একদম যাতায়াত করা হয় না, বা let's say you are like in some other town? Is there anyone here? আচ্ছা, আপনারা তো সবাই ঢাকা থেকে, right? Voice isn't clear. I think it's a connection problem. What about the rest of you guys? আমার voice can clear আসছে? তাহলে আমি আমার হটস্পটে সুইচ করতেছি. Guys, can you hear me? ঠিক আছে না? আচ্ছা, ভাইয়া, I think আপনারই connection এ I think problem আছে. Can you just like restart your connection? Just like Wi-Fi টা অফ করে আবার অন করে ট্রাই করেন. Maybe it's gonna get better আর কি. আচ্ছা, so like I was saying, তাহলে I will assume যে আমাদের এখানে যারা আছেন, all 13 participants, all of you are based from ঢাকা তো, right? ঠিক আছে. বেসিক্যালি হচ্ছে যে যদি আপনার ঢাকা শহরে আসার কোনো ওয়ে না থাকে, তাহলে I would actually check your copies online. But that's just the exception for students who are based out of Dhaka. যারা who are in the city, তাহলে তো খামাকা দরকার নাই. এটা ছাড়া আরেকটা হচ্ছে যে যদি মেন্টরস কলাবাগানের কাছে আপনারা আসতে পারেন, you can also give some of your copies to me, because আমি কলাবাগানে সাধারণত বসি. আচ্ছা, you're in গাজীপুর. Okay, তাহলে আমাকে একটা ডিরেক্ট নক দিয়েন মেসেঞ্জারে. তাহলে বেসিক্যালি ওয়ান্স এ উইক বা টুয়াইস এ উইক 2টা করে আমাকে টাস্ক পাঠায়, আমি চেক করে দিব, সমস্যা নেই, যতক্ষণ আমাদের অনলাইন সাপোর্ট সেন্টারের চেকিং ফ্যাসিলিটি না চালু হয় আর কি. আর অ্যাজ ফর ইউর মক টেস্ট, কোর্সের শেষে আমি জানাবো কিভাবে অনলাইনে মক টেস্ট গুলো দিবেন. সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট. আর ইন দ্য মিন টাইম অনলাইনে সাপোর্ট সেন্টারের প্র্যাকটিসটা করে যান. সো উই হ্যাভ ওয়ান পারসন ফ্রম গাজীপুর. এনিওয়ান এলস? অলরাইট, এন্ড এটা ছাড়া যদি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মিট মি, বা যদি সামনাসামনি কোনো আমার সাথে রাইটিং ডিসকাস করতে চান, আমি ইউজুয়ালি মেন্টরস কলাবাগানে বসি. আই ইউজুয়ালি গো দেয়ার 6 days a week, বাট স্যাটারডে মানডে ওয়েডনেসডেতে আমাকে পাবেন ফ্রম 2:20 to 8:30. সো সাধারণত লেটস সে 4টা 5টার মধ্যে যে সে একটা নক দিয়েন, তাহলেই হবে. আর আসার আগে আমাকে একটা মেসেঞ্জারে নক দিয়ে আসেন. আচ্ছা, we have another question. স্পিকিং টেস্ট দিয়েছি, 5.5 পেয়েছি. আচ্ছা, শুরুর দিকে কিন্তু সাপোর্ট সেন্টারে আপনাদের মার্ক কমায় দিবে. সো লেটস সে যদি এখন 5.5 পেয়ে থাকেন, মেইন এক্সামে কিন্তু আপনার 6 থেকে 6.5 আসবে.
এন্ড আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে কিপ প্র্যাকটিসিং ফর আ মান্থ, দেখবেন আপনার স্কোর এমনিতে ইমপ্রুভ করে যাচ্ছে। এন্ড সাইড বাই সাইড কন্টেন্টের প্র্যাকটিস তো দিয়েছি আমি আমার রুটিনে, সো রুটিনটা ফলো করতে থাকেন, দেখবেন যে ইমপ্রুভমেন্ট আসছে আরো। আর এমনিতেই আমরা রাইটিং এন্ড স্পিকিং এ ব্যান্ড স্কোর একটু কমায় বলি, বিকজ দেখা যাচ্ছে যে যদি ব্যান্ড স্কোর বেশি বাড়ায় দেয়, স্টুডেন্টস গেট ওভার কনফিডেন্ট, বেশি প্র্যাকটিস করে না। এন্ড আরেকটা হচ্ছে যে লেটস সে ব্যান্ড স্কোরটা বাড়ায় বললাম আর কি, এখন মেইন এক্সামে দেখা গেল যে ব্যান্ড স্কোরটা আপনি পেলেন না, দেন ইউ মাইট জাস্ট সে যে হয়তো ইনঅ্যাকুরেটলি আমাদের খাতা চেক করা হয়েছে। সেই জন্য মার্কিং এর দিকে আমরা একটু স্ট্রিক্ট, বাট এজিউম করে ফেলেন যে আমাদের এখানে যা পাচ্ছেন মেইন এক্সামে ওখান থেকে 0.5 থেকে 1 ব্যান্ড বেশি পাবেন, লাইক একটা ক্লোজ ফিগার একটা। অলরাইট, সো দ্যাট বিং সেড, আস্তে আস্তে আমরা আজকের ক্লাসটা শুরু করি। সো বেসিক্যালি আজকে কিন্তু মেইনলি একাডেমিক স্টুডেন্টদের জন্য রাইটিং টাস্কটা করছি, বাট যারা জিটি স্টুডেন্টস আছেন মেক শিওর ইউর স্টিল ইন দ্য ক্লাস, বিকজ আমি একাডেমিক রাইটিং ক্লাসের জন্য আমি 5টা তো রাইটিং টাস্ক পাচ্ছি, রাইটিং ক্লাসেস পাচ্ছি। বাট ডিউরিং দিস ক্লাসেস আমি অনেক গ্রামার নিয়ে অনেক কিছু ডিসকাস করি, তারপর ভোক্যাবস নিয়ে অনেক কিছু ডিসকাস করি, সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন, সেন্টেন্স স্ট্রাকচার নিয়ে অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে যেগুলো আপনাদের রাইটিং টাস্ক 2 তেও কাজে আসবে আর কি ইন ফিউচার। সো এই জন্যই ডিউরিং আওয়ার রাইটিং টাস্কস উই ডু ডিসকাস আ লট অফ থিংস। সো যারা জেনারেল ট্রেনিং স্টুডেন্ট আছেন, আই উড রিকোয়েস্ট ইউ টু স্টে এন্ড ইন দ্য ক্লাসেস as well. সো বেসিক্যালি আপনাদের আইএলটিএস এ তো অ্যাজ ইউ নো লিসেনিং গেল, তারপর রিডিং গেল, লিসেনিং এখনো করি নাই অবভিয়াসলি। সো লিসেনিং গেল, রিডিং গেল, এরপরে লাস্ট হার্ডলটা হচ্ছে রাইটিং টাস্ক। আপনাদের রাইটিং টাস্ক দুইটা, টাস্ক 1 যেটা হচ্ছে আপনাদের রিপোর্ট রাইটিং, এন্ড দেন টাস্ক 2 which is এসে রাইটিং। এখন যারা জেনারেল ট্রেনিং এক্সামটা দিচ্ছেন, আপনাদের রিপোর্ট রাইটিং এর বিনিময়ে ইউ হ্যাভ টু ডু লেটার রাইটিং, which is actually a lot easier. And general training স্টুডেন্টদের জন্য আমি একটা সেপারেট স্পেশাল ক্লাস নিব অন লেটার রাইটিং, and another special class নিব অন রিডিং। এন্ড তারপরেও যদি মনে করেন ইউ নিড মোর ক্লাসেস বা ইউ নিড মোর স্লটস, আমাকে জানান, আমি আরেকটা ক্লাস বাড়ায় দিব যদি প্রয়োজন হয়। সাধারণত 2টা ক্লাসে হয়ে যায় ফর দ্য জিটি স্টুডেন্টস। দ্যাট বিং সেড, ফর দি academic students, as you know, স্টুডেন্টদের কোনো শান্তি নাই লাইফে। সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দ্যাট আপনাকে একটা রিপোর্ট লিখতে হবে। And এই রিপোর্ট লেখার সময় বেসিক্যালি দেখা যাচ্ছে যে ইউ উইল হ্যাভ 7 টাইপস অফ কোয়েশ্চেনস। এই 7 ধরনের কোয়েশ্চেনের মধ্যে যে কোনো 2টা বা 3টা কোয়েশ্চেনের কম্বিনেশনও আসতে পারে, বা একটা কোয়েশ্চেনও আসতে পারে। অ্যান্ড 150 ওয়ার্ডে একটা রিপোর্ট লিখতে হচ্ছে আর কি, ছবি দেখে একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডায়াগ্রামের রিপোর্ট লিখতে হবে। And the recommended time is 20 minutes for this. Similarly, রাইটিং টাস্ক 1 শেষ করার পরই আপনাকে টাস্ক 2 শুরু করতে হবে, যেখানে ইউ হ্যাভ টু রাইট a 250 ওয়ার্ড এসে ইন 40 minutes. So that is the gist of your writing task. এখন টাস্ক 2 সাধারণত মার্ক আরো বেশি ক্যারি করে, বিকজ টাস্ক 2 is the more difficult task, is the more wordy task, it's the longer task. এটা করতে আরো বেশি সময় লাগবে। বাট আই ফিল দ্যাট যদি আপনার বেসিক রাইটিং স্কিলটা ঠিক থাকে, টাস্ক 2 তে কিন্তু ইজিলি ভালো করে যাবেন। টাস্ক 1 এই ঝামেলা হবে, বিকজ দেখা যাচ্ছে টাস্ক 1 এ অনেক ধরনের ডায়াগ্রাম আছে তো, সো বেসিক্যালি ফরম্যাটটা শিখতে হবে। অ্যান্ড অনেক সময় দেখা যায় যে there are many students who come from, let's say, English medium backgrounds. তো দেখা যায় যে রাইটিং টাস্ক 2 ধুমায় লিখে ফেলে, বাট পরে তাদের ব্যান্ড স্কোর এসে যায় 6.5, বিকজ দেখা যাচ্ছে যে তাদের রাইটিং টাস্ক 1 টা বেশি ভালো হয় না। অ্যান্ড লেটস সে when people get too confident, যদি মনে করেন if you're to get confident with your writing skills, আপনার রাইটিং এ তো দেখা যাচ্ছে 4টা ক্রাইটেরিয়ার উপর মার্কিংটা আছে। ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে আপনার টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট বা টাস্ক রেসপন্স, যেটা হচ্ছে আপনার ফরম্যাটের মার্কিং যাকে বলে। এরপরে আসছে আপনার প্যারাগ্রাফ স্ট্রাকচারের উপর মার্কিং। থার্ডলি হচ্ছে আপনার ভোক্যাবস। ফোর্থলি হচ্ছে গ্রামার। তো যদি মনে করেন আপনার ভোক্যাব এন্ড গ্রামার একদম চমৎকার, ইউর অ্যামেজিং অ্যাট ইট, সমস্যা নাই, ইউর গেটিং 50% অফ দ্য মার্কস। বা যদি মনে করেন ফরম্যাটে হিমশিম খাচ্ছেন, বা আপনার সেন্টেন্স স্ট্রাকচার বা প্যারাগ্রাফের স্ট্রাকচার গুলো আইএলটিএস স্ট্যান্ডার্ডের ক্রাইটেরিয়া মিট করছে না, তখন দেখবেন ইউ উইল বি লুজিং 50% অফ ইউর মার্কস। ফলে দেখা যায় অনেকেরই অ্যাভারেজ স্কোর রাইটিং এসে যায় 6 থেকে 6.5। আবার অন দি আদার হ্যান্ড দেখা যাচ্ছে ফর স্টুডেন্টস যারা অনেকদিন কোচিং করেছে, প্র্যাকটিস করেছে, দেখা যাচ্ছে প্র্যাকটিস করতে করতে তাদের গ্রামার এন্ড ভোক্যাবুলারি লেভেল 6 এর কাছাকাছি নিয়ে আসছে, ঠিক আছে। বাট তারপরেও দেখা যায় তারাও ওভারঅল স্কোর 6.5 ই পাচ্ছে, বিকজ লেটস সে মেবি তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলের জন্য মার্কটা কমেছে, বাট আরো মার্ক কমে নাই, বিকজ তাদের ফরম্যাটটা ভালো, এন্ড ফরম্যাটটা ভালো মতো বুঝতে পেরেছে বলে ধরেন বাকি ফরম্যাটের ক্রাইটেরিয়ায় দে আর স্কোরিং ওয়েল। সো এই জন্য দেখা যাচ্ছে যে there is a bit of a difference রাইটিং টাস্কে among the quality of the student. কয়েকজন স্টুডেন্টের দেখা যাচ্ছে গ্রামার খুবই ভালো,
vocab খুবই ভালো বাট ফরম্যাট বুঝে না, and অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে the ultra cases they're a bit weak at grammar, but some of them are a bit weak at vocabs, but তারা ফরম্যাট খুব ভালো মতো বুঝে, সো মার্কটা উঠায় ফেলতে পারে আর কি। সো এই ব্যালেন্সটাই দেখবেন মাঝে মাঝে, and once you improve all four criteria দেখবেন easily writing a band 7 পেয়ে যাচ্ছেন। সো আবার বলি, for academic students আপনাদের হচ্ছে রিপোর্ট রাইটিং, এনিওয়ান হিয়ার যারা হচ্ছে ইমিগ্রেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন বা জেনারেল ট্রেনিং আইএলটিএস দিচ্ছেন, আপনাদের রাইটিং টাস্ক ওয়ান হচ্ছে লেটার রাইটিং, which is the easier task। আর টাস্ক ওয়ান শেষ করেই টাস্ক টু শুরু করতে পারবেন। দ্যাট মিনস লেটস সে মনে করেন টাস্ক ওয়ান এক্সামে আপনি 15 মিনিটে শেষ করলেন, সো ইউ উইল গেট 5 মিনিটস এক্সট্রা ফর টাস্ক টু। কিন্তু দ্যাট বিং সেড, টাস্ক ওয়ান এর বেশি সময় লাগলে টাস্ক টু এর জন্য সময় কমে যাবে। বেসিক্যালি 1 ঘন্টার মধ্যেই এই দুইটা রাইটিং টাস্ক আপনাকে শেষ করতে হবে কিন্তু। নাও লেটস মুভ অন টু দ্য সিলেবাস। রাইটিং টাস্ক ওয়ান এর সিলেবাসে there are 4 types of questions that deal with data. So যেরকম বার চার্ট, পাই চার্ট, লাইন গ্রাফ বা টেবিল দিয়ে দিবে, এন্ড এই ডায়াগ্রামটা দেখে আপনাকে একটা 150 ওয়ার্ডের রিপোর্ট লিখতে হবে। or sometimes মাঝে মাঝে পিকচারসও দিয়ে দেয়, লাইক দিস ফ্লো চার্ট দিতে পারে, পিকচার দিতে পারে, পিকচার দিয়ে বলতে পারে ডিসক্রাইব দ্য পিকচার, বা ম্যাপসও আসতে পারে। let me just show you a very basic example. So ধরেন এরকম একটা কোয়েশ্চেন আসলো, এখানে দেখেন ইনফরমেশনটা কিন্তু বারসে আসছে, সেই জন্য এটাকে আমরা বলি বার চার্ট। এভাবে করে একটা হেডিং দিয়ে দিবে, the bar chart shows the involvement of students in selected sports for senior classes at a particular school in the year 2005. You should spend 20 minutes on the task. Objective খেয়াল করেন IELTS যেটা আমাকে দিয়েছে, summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. So যেখানে relevant সেখানে কয়েকটা comparison করতে হবে, and এই মেইন ইনফরমেশন যা আছে গ্রাফ থেকে সেটাকে আমার সামারি লিখতে হবে। এটাই হচ্ছে আমার মেইন টাস্কের জেস্টটা। সো হাউ ডু উই ডু দিস? অ্যাজ ইউজুয়াল যখনই যে কোনো রাইটিং টাস্ক করবেন, থিঙ্ক অ্যাবাউট অ্যান ইন্ট্রোডাকশন। একটা ইন্ট্রোডাক্টরি প্যারাগ্রাফ প্রয়োজন, দেন একটা ওভারভিউ প্যারাগ্রাফ প্রয়োজন, দেন একটা বডি প্যারাগ্রাফ প্রয়োজন। নাও ইউ মাইট থিঙ্ক এখানে কনক্লুশনটা কই? দ্য গুড নিউজ ইজ আইএলটিএস আমাকে বলছে একটা রিপোর্টের সামারি লিখতে। এখানে কিন্তু কোনো ধরনের কমেন্ট দেওয়া যাবে না, বলা যাবে না যে আমি কি মনে করি অর হোয়াট আই থিঙ্ক। এখানে আমি যা দেখছি সেই ইনফরমেশনটা সংক্ষিপ্তে নাম্বারস এন্ড ইনফরমেশনের কোয়ালিটি সহ দিয়ে দিব। সো কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক বা অপিনিয়ন বেসড স্টেটমেন্ট বা নরমেটিভ বা সাবজেক্টিভ স্টেটমেন্ট যাকে বলে সেগুলো কিন্তু দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সো দ্যাটস ওয়াই উই ডোন্ট নিড আ কনক্লুশন, উই ডোন্ট নিড অ্যান এন্ডিং, জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন, বডি প্যারাগ্রাফ আর একটা ওভারভিউ প্যারাগ্রাফ দিলেই হচ্ছে। এখন বিফোর উই কন্টিনিউ আমরা একটু গ্রাফটাকে অ্যানালাইজ করি। হোয়াট ক্যান উই আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম দ্য গ্রাফ? এখানে পার্সেন্টেজ ইনফরমেশন দেওয়া আছে, গ্রাফের হেডিংটা বলছে স্টুডেন্ট ইনভলভমেন্ট ইন সিলেক্টেড স্পোর্টস। সো এই কয়েকটা সিলেক্টেড স্পোর্টে স্টুডেন্টদের ইনভলভমেন্টটা দেখাচ্ছে ফর ক্লাস 8, ক্লাস 9 and ক্লাস 10. সো বেসিক্যালি তিনটা ক্লাসের স্টুডেন্ট ইনভলভমেন্ট দেখাচ্ছে, and what's going on here is this: the black line represents soccer. So দেখা যাচ্ছে ক্লাস 8 এর জন্য 25% student played soccer, class 9 এ 30% played soccer, class 10 এ 32% played soccer. আর বাই দ্য ওয়ে যারা ফুটবল ফ্যান আছেন সকার ওয়ার্ডটা শুনলে তাদের গা জ্বলে যায়, বাট রিমেম্বার এগুলো কিন্তু কোয়েশ্চেনের ওয়ার্ডস। সো কোয়েশ্চেনের ওয়ার্ডস মানে অ্যাটলিস্ট কোয়েশ্চেনের লেবেল গুলাকে চেঞ্জ করা যাবে না কিন্তু। বাকি সবকিছু নিজের মতো করে লেখেন, সিনোনিমস ইউজ করেন, কোনো সমস্যা নেই, বাট সকারকে এখানে আমরা ফুটবল বলবো না বিকজ কোয়েশ্চেনই সকার বলেছে। এরপরে দেখেন ক্রিকেট আসছে, আমরা দেখছি ক্লাস 8 এ 55%, ক্লাস 9 এ 45%, ক্লাস 10 এ 40% স্টুডেন্টস ক্রিকেট খেলেছে, এন্ড বাস্কেটবলের ক্ষেত্রে দেখছি যে 20%, 25%, 28% খেলেছে। সো দিস ইজ দ্য ইনফরমেশন আই হ্যাভ, এন্ড এই ইনফরমেশনকে আমাকে সামারাইজ করে রিপোর্ট ফরম্যাটে লিখতে হবে। সো রিপোর্ট ফরম্যাটে লেখার জন্য দ্য ফার্স্ট থিং আই ডু ইজ রাইট আ বেসিক ইন্ট্রোডাকশন। ইন্ট্রোডাকশন লেখার সময় ডায়াগ্রামের নামটা দিব। এরপর দেখেন কোয়েশ্চেনে যে একটা টপিক হেডিং আছে বা কোয়েশ্চেনের মেইন টপিক যেটা আছে সেটার ওয়ার্ডিং আমি চেঞ্জ করার চেষ্টা করব, আর এটাকে আমি প্যারাফ্রেজ করার চেষ্টা করব। এর সাথে লোকেশন এন্ড টাইমটা মেনশন করলেই হয়ে যাবে আমার কাজটা শেষ। সো দেখি ইন্ট্রোডাকশন লেখার সময় বলতে পারি ডায়াগ্রামের নাম তো বার চার্ট, সো বললাম দ্য বার চার্ট। এখন বার চার্ট কি দেখাচ্ছে, তো বলতে পারি দ্য বার চার্ট ইলাস্ট্রেটস। আমাদের বিষয় দেখেন কোয়েশ্চেনে বলেছে দ্য বার চার্ট শোস,
সো এখান থেকে ওয়ার্ডিংটা চেঞ্জ করে বললাম দ্য বার চার্ট ইলাস্ট্রেটস। বার চার্টটা কি ইলাস্ট্রেট করছে? দ্য পার্সেন্টেজ অফ স্টুডেন্টস। আমার ডেটাটা দেখেন, ইনফরমেশনটা আছে পার্সেন্টেজে, সো বললাম দ্য পার্সেন্টেজ অফ স্টুডেন্টস। কারা এরা? যারা who had participated in 3 different sports at a school in 2005. So যারা অংশগ্রহণ করেছে বা যারা পার্টিসিপেশন, যাদের পার্টিসিপেশন ছিল বা যারা পার্টিসিপেট করেছে 3টা ডিফারেন্ট স্পোর্টে, কোথায়? একটা স্কুলে in 2005। দেখেন একটা পার্টিকুলার স্কুল বলেছে। সো বেসিক্যালি কোয়েশ্চেন যা বলেছে, কোয়েশ্চেনের ইনফরমেশনটাকে আমি নিজের মতো করে লিখছি। আমরা কয়েকটা ওয়ার্ড চেঞ্জ করে দিচ্ছি, কয়েকটা জায়গায় সিনোনিমস আনছি বা সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার একটু চেঞ্জ করে ফেলছি, জাস্ট টু মেক শিওর আই এম নট কপি পেস্টিং দ্য কোয়েশ্চেন। এই জিনিসটাকে বলে প্যারাফ্রেজ করা। এন্ড দ্যাটস হাউ আই প্যারাফ্রেজ। ডায়াগ্রামের নাম দেই, মাঝে মাঝে ডেটার ইউনিট দিয়ে দেই, এর সাথে টপিক হেডিং টাকে প্যারাফ্রেজ করে লোকেশন এন্ড টাইম মেনশন করে দেই। সো দ্যাটস হোয়াট আই ডিড ইন দ্য ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ। ইন্ট্রোডাকশনটা গেল। ইন্ট্রোডাকশনটা দেওয়ার পর আইএলস আপনার একটা রিকোয়ারমেন্ট রেখেছে, এখানে তো কোনো ধরনের কনক্লুশন দরকার নাই, বাট এক ধরনের ওভারভিউ দিতে হবে আপনাকে। রিপোর্ট লেখার আগে সাধারণত যখন আমরা একটা ডায়াগ্রামটা দেখি, ডায়াগ্রামের মেইন ইনফরমেশনটা বা মেইন ফিচারকে আমরা বলি ওভারভিউ। সো বেসিক্যালি দ্য ওভারভিউ ইজ এসেনশিয়ালি ইয়োর ফার্স্ট গ্লান্স স্টেটমেন্ট। মানে এক চোখে ডায়াগ্রামটা দেখে আপনি কি বুঝতে পারছেন। রিমেম্বার দ্য ওভারভিউ হ্যাজ টু বি ওয়ান স্টেটমেন্ট। এন্ড আমরা অনেক ধরনের কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের টেকনিক অ্যাপ্লাই করে আমরা ওভারভিউটা লিখবো কিন্তু। সো বেসিক্যালি দেখেন এখানে বলতেছে ক্লাস 8, ক্লাস 9 এন্ড ক্লাস 10 এর জন্য ক্রিকেটের সংখ্যা কি? হাইয়েস্ট বলতে পারি। এটা ছাড়া বাস্কেটবলের সংখ্যা দেখছি একদম লোয়েস্ট। সকারের নাম্বারস গুলা দেখছি সামওয়্যার ইন বিটুইন, মাঝখানে। সো বেসিক্যালি যদি আমি একটা ওভারভিউ দিতে চাই, এখানে বলতে পারি ওভারঅল কি বলা যায়, ক্রিকেটের নাম্বার গুলা হাইয়েস্ট ছিল, সরি নাম্বার না, এটা পার্সেন্টেজ, ক্রিকেটের পার্সেন্টেজ হাইয়েস্ট ছিল। তো বলতে পারি খুব সিম্পল ভাবে, cricket had the highest percentages for every class, and soccer was after that, and basketball had the lowest. I can say something like that. Or aro simple jodi korte chai bolte pari, overall the percentage of students who had played cricket had the highest percentages in every class, and the percentage of students who played basketball had the lowest. এভাবেও লিখতে পারি। সো এসেনশিয়ালি ওভারভিউতে আপনি ডায়াগ্রাম থেকে যা বুঝছেন একটা বা দুইটা ইনফরমেশন দিলেই হচ্ছে। কিন্তু সাধারণত ইটস বেস্ট যদি আমি দুইটা ইনফরমেশন দেই, তাহলে দ্য ওভারভিউ ইজ মোর কম্প্রিহেন্সিভ, বাট নট মোর দেন টু। বা ওভারঅল পুরো ডায়াগ্রাম থেকে যা বুঝছেন সেটা যদি আপনি একটা স্টেটমেন্টে বুঝাই দিতে পারেন, তাহলেও ইটস এ গুড ওভারভিউ। তো সাধারণত ইটস বেসিক্যালি আ ফার্স্ট গ্লান্স স্টেটমেন্ট। আমি ডায়াগ্রাম দেখে যা বুঝেছি সেটাই নোট ডাউন করতে হবে। গ্রাফ থেকে দুইটা মেইন ফিচার বলতে হচ্ছে, and I must avoid subjective language. That means কি মনে হচ্ছে না মনে হচ্ছে, কোনটা ভালো কোনটা খারাপ এসব বলা যাবে না, কোনো ধরনের অপিনিয়ন্স দেওয়া যাবে না, and I cannot go off topic. And remember ওভারভিউতে কিন্তু কোনো ধরনের ডেটা পয়েন্ট দেওয়া যাবে না। That means কোনো ধরনের সংখ্যা আমরা কিন্তু ওভারভিউতে দিতে পারবো না। And that is because চিন্তা করেন, ওভারভিউ হচ্ছে একটা বার্ডস আই পার্সপেক্টিভ থেকে আপনি ডায়াগ্রামটা দেখছেন, ডায়াগ্রামটা বুঝছেন, ডায়াগ্রামটা বুঝার পর তারপর আপনি এটার রিপোর্টটা লেখা শুরু করছেন। সো ইফ ইউ লুক এট দিস ডায়াগ্রাম, বলতে পারি না ক্রিকেট হ্যাড দ্য হাইয়েস্ট পার্সেন্টেজ ফর এভরি ক্লাস এন্ড বাস্কেটবল হ্যাড দ্য লোয়েস্ট পার্সেন্টেজ। সো সেটাই হয়ে যাচ্ছে আমার ওভারভিউটা। সেটাকে আমি একটু ফ্যান্সি করে দেখেছি, বললাম অ্যাট এ গ্লান্স, এক চোখে, ইট ইজ এভিডেন্ট, মানে এটা বোঝা যাচ্ছে, এটা দেখা যাচ্ছে। কি বোঝা যাচ্ছে? That cricket was the most popular sport in the school. So cricket সবচেয়ে পপুলার স্পোর্ট ছিল স্কুলে, followed by soccer. So এরপরে ছিল soccer and basketball, and then আসছে basketball. So basically দেখেন cricket was the most popular, এরপরে আসছে soccer, এরপরে আসছে basketball. সেখানে ইনফরমেশনটা বসাই দিলাম এভাবে করে, and that's it. So far কারো কোনো question, introduction or overview নিয়ে? Did everyone understand this? No matter what diagram you have, যারা academic writing task 1 দিচ্ছেন, no matter what diagram you have, introduction and overview কিন্তু দেওয়া mandatory. So introduction টা আমি include করলাম, just diagram এর নাম, topic heading টা paraphrase, তারপর
লোকেশন যদি দেওয়া থাকে এখানে লোকেশনে জাস্ট বলেছে স্কুল এন্ড টাইমটা। এখন ইন্ট্রোডাকশনের ফার্স্ট লাইনটা আমি বলি বার চার্ট ইলাস্ট্রেটস, কারণ বার চার্টটা এখন দেখাচ্ছে, কিন্তু এরপরে আমরা জানি সব ইনফরমেশন কিন্তু 2005-এ, আমরা আছি এখন 2020-তে। সো এই জন্য সবকিছুই কিন্তু পাস্ট টেন্সে লিখতে হচ্ছে। এরপর যখন আমরা ওভারভিউটা দিচ্ছি, এই ওভারঅল স্টেটমেন্ট যখন লিখছি, এটাই বললাম যে ওভারঅল এট আ গ্ল্যান্স, এক চোখে এটা বোঝা যাচ্ছে, এক চোখে এটা দেখা যাচ্ছে। কি দেখা যাচ্ছে? ক্রিকেট was the most popular sport in the school, followed by basketball and soccer. So এটা হয়ে যাওয়ার পর, ইয়া now we yes, question. কোন কোন সময় আমরা দেখি যে বার চার্টে এতগুলো আসবো দরজা আসবো, ওগুলাতে আসবো। We will be covering all kinds of questions, don't worry. So ফার্স্ট এর কোয়েশ্চেন দিয়ে আমি জাস্ট দেখাচ্ছি কিভাবে আমরা সামারাইজিং করব। আমরা সামারাইজিং ল্যাঙ্গুয়েজটা টাচ করছি and we are touching the basics of a report. তারপর আমি কয়েকটা রিপোর্টের স্ট্রাকচার দেখাই, I will show you the more difficult ones. চিন্তার কিছু নাই। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আইএলস কিন্তু খুবই র্যান্ডম। মাঝে মাঝে দেখবেন খুবই সিম্পল একটা চার্ট দিচ্ছে, মাঝে মাঝে দেখবেন খুবই ডিফিকাল্ট চার্ট দিয়ে দিচ্ছে। সো we need to learn how to answer all of it. কারণ হয় কি, চার্ট যদি বেশি সিম্পল থাকে তখন টেনশনে আপনারা থাকবেন যে ওয়ার্ড লিমিট 150 ওয়ার্ড হচ্ছে নাকি। আবার যখন বিশাল বড় একটা চার্ট থাকবে, দ্য হ্যাসেল ইজ আমরা এতগুলো ইনফরমেশন সংক্ষিপ্তে লিখবো কিভাবে। আচ্ছা রিমেম্বার, মিনিমাম ওয়ার্ড লিমিট কিন্তু 150 ওয়ার্ডস, ম্যাক্সিমাম কিন্তু কোনো ওয়ার্ড লিমিট নাই, বাট সাধারণত লিখতে লিখতে আমি রেকমেন্ড করি 200, ম্যাক্সিমাম 210 220, এর বেশি যান না কিন্তু। অলরাইট দেন, সো লেটস মুভ অন। এখন তো ইন্ট্রোডাকশন গেল এন্ড ওভারভিউটা গেল। আমার ওভারভিউটা দেখেন, আমি এমন ভাবে ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করি যেটা গ্রাফকে পুরো কম্প্রিহেন্সিভলি ডিসক্রাইব করে। সেই জন্য এখানে বললাম ক্রিকেট ওয়াজ দ্য মোস্ট পপুলার স্পোর্ট ইন দ্য স্কুল। দেখেন ক্রিকেটের নাম্বার তো হাইয়েস্ট, ইট মিনস ক্রিকেট ইজ মোস্ট পপুলার। এরপরে আসছে সকার এন্ড এরপরে আসছে বাস্কেটবল। আম এভাবে না লিখলেও কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু জাস্ট একটা হাইয়েস্ট পয়েন্ট, একটা লোয়েস্ট পয়েন্ট মেনশন করলেও পারেন। আরেকটা কাজ অনেকে করে কি, ওভারভিউতে কম্পেয়ার করে ফেলে। রিমেম্বার, আমার কিন্তু ইনফরমেশন সামারাইজ করতে হচ্ছে, ঠিক আছে। মেইন ফিচার গুলো রিপোর্ট করতে হচ্ছে। মেইন ফিচার সাধারণত হয় আপনার হাইয়েস্ট পয়েন্ট গুলা, আপনার লোয়েস্ট পয়েন্ট গুলা, আপনার কোনো কমন পয়েন্ট থাকলে মিলাই দিবেন। স্পেশাল পয়েন্টস আর আনাদার কেস, বাট স্পেশাল পয়েন্ট এখন আমরা ডিসকাস করব না। স্পেশাল পয়েন্ট থাকলে জাস্ট টক অ্যাবাউট ইট। এন্ড সাধারণত ফার্স্ট হাইয়েস্ট এন্ড সেকেন্ড হাইয়েস্ট এর মধ্যে একটা পয়েন্ট কম্পেয়ার করতে পারেন, বা সেকেন্ড লোয়েস্ট এন্ড থার্ড লোয়েস্ট এর মধ্যে একটা পয়েন্ট কম্পেয়ার করতে পারেন, তাইলেই হয়ে যাবে। এখন এখানে বলেছে যে সামারাইজ দ্য ইনফরমেশন বাই সিলেক্টিং এন্ড রিপোর্টিং দ্য মেইন ফিচার্স। সো মেইন ফিচার ইনফরমেশনটা আপনাকে রিপোর্ট করতে হচ্ছে and make comparisons very relevant. So throughout your graph, around দুইটা comparison দেখালেই হয়ে যাচ্ছে। তো সাধারণত আমি চেষ্টা করি কি ওভারভিউতে ইনফরমেশন কি কম্পেয়ার করে দেওয়ার। এখন এখানে দেখেন অলমোস্ট ইটস লাইক আ কম্প্যারিজন, যে আমি তো বলেই দিলাম যে বাস্কেটবল ইজ দ্য মোস্ট পপুলার, এরপরে সকার, এরপরে বাস্কেটবল। সো এখানে একটা ডাইরেক্ট কন্ট্রাস্ট কিন্তু নিয়ে আসছি আমার ওভারভিউতে। সো এই কম্প্যারিজনের একটা রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করেছি। এখন আমরা কন্টিনিউ করে আমাদের রাইটিংটা লিখবো। সো এখন বডি প্যারাগ্রাফ যখন লিখছি, চিন্তা করলাম কয়টা বডি করা যায়। আমার ডায়াগ্রাম এখানে একটাই, ইনফরমেশন কিন্তু বেশি না। আপনার মনে আপনার মনে হবে এখানে যে দেখেন ক্লাস 8 আছে, ক্লাস 9 আছে, ক্লাস 10 আছে। There are 3 classes here. So আপনার কাছে মনে হবে যে ক্লাস 8 এর জন্য আমি একটা প্যারাগ্রাফ লিখি, ক্লাস 9 এর জন্য একটা প্যারাগ্রাফ লিখি, দেন 10 এর জন্য একটা প্যারাগ্রাফ লিখি। You can do that, বাট মনে করেন এমন একটা সিচুয়েশন যেখানে 10টা ক্লাস দিল আপনাকে। Can you write paragraphs on all 10 classes? That would be very hectic কিন্তু, and অনেক hassle হয়ে যাবে in that case. So এই জন্য at times like that, bad situations like that, to avoid situations like that, আমরা সব সময় এগুলো পয়েন্ট পিক করি। সো একটু গ্রাফের স্পেশালাইজ ল্যাঙ্গুয়েজ বলি, এগুলো লেখার দরকার নাই, বাট জাস্ট একটু খেয়াল করেন। সাধারণত আমরা গ্রাফের এই জিনিসগুলোকে, এগুলোকে বলি গ্রাফের ক্যাটাগরিজ। আচ্ছা, এগুলোকে আমরা বলি গ্রাফের ক্যাটাগরিজ। এন্ড এগুলাকে দেখেন ক্লাসগুলো আছে না, ক্লাসগুলোকে আমরা বলি গ্রাফের লেবেলস। সো দিস ইজ জাস্ট ফর ক্লারিফিকেশন। সাধারণত যখন আপনারা গ্রাফ লিখছেন বা গ্রাফের উপর রিপোর্টটা লিখছেন, বেসিক্যালি when you have the labels,
লেবেল ২ টা ৩ টা থাকলে কোনো সমস্যা নাই। আপনি লেবেল ওয়াইজ রিপোর্টিং করতে পারেন। বলতে পারেন ক্লাস 8 এর এত, ক্লাস 9 এর এত, ক্লাস 10 এর এত। বাট সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে যদি লেবেল দিয়ে রিপোর্ট করেন, আপনার লেখা অনেক রেপিটিটিভ হয়ে যাবে। দেখেন যদি বলি 25% of the students played soccer in class 8. The highest percentage played soccer in played cricket, 55%, and a lowest, which was 20%, played basketball. Class 9 had a similar figure, but its figure was higher for all of the sports. For cricket, it was higher by it was for soccer it was higher by 5%, and basketball it was higher by 5%, and the percentage of cricket was lesser by 10%. So কেমন দেখাচ্ছে? And then for class 10, uh, the soccer percentage was 32%, cricket was 40%, and basketball was 28%. So দেখেন একই ইনফরমেশন আমি কিন্তু বারবার রিপিট করে যাচ্ছি। তো এই জন্য আমরা চেষ্টা করি সাধারণত লেবেল ওয়াইজ রিপোর্ট না করে আমরা ক্যাটাগরি ওয়াইজ রিপোর্ট করব। ক্যাটাগরি ওয়াইজ রিপোর্টিং মানে কি? আমি একবারেই সকারের কথা বলে দিব। যদি একবারে বলি তাহলে কি বলা যায়? The percentage of students who played soccer in class 8, class 9, and class 10 were 25%, 30%, and 32%. একবারেই বলে দিলাম। সো এটাকে বলা হচ্ছে ক্যাটেগরি ওয়াইজ রিপোর্টিং। সো ক্যাটেগরি ওয়াইজ রিপোর্টিং করার সময় দ্য বেস্ট পার্ট ইজ যদি মনে করেন আপনার ৩ টা ক্লাস আছে, ৪ টা ক্লাস আছে, ইভেন ১০ টা ক্লাসও থাক, সমস্যা নেই। আপনি ইনফরমেশনটা আরো ইজিলি সামারাইজ করতে পারবেন। এজন্য সিন্স এখানে ৩ টা ক্যাটেগরি আছে, আমি ৩ ভাগে ইনফরমেশনটা ভাগ করছি। ১ম এ ক্রিকেট নিয়ে কথা বলব, সকার নিয়ে কথা বলছি, বাস্কেটবল নিয়ে কথা বলছি। এটার কিন্তু অ্যারেঞ্জমেন্ট এর বা অর্ডারিং এর কোনো রুলিং নাই। চাইলে সকার নিয়ে আগে কথা বলতে পারেন, তারপর ক্রিকেট নিয়ে বলতে পারেন, তারপর বাস্কেটবল নিয়ে বলতে পারেন। Either way, it's completely fine কিন্তু। এখন you might have a question আমি সবকিছু একটা প্যারাগ্রাফে লিখেছি কেন? বেসিক্যালি যদি মনে করেন আপনার ইনফরমেশন ২ টা লাইনের বেশি তখন মেক মাল্টিপল প্যারাগ্রাফস। ইন দিস কেস আমি দেখছি যে আমার যা ইনফরমেশন আছে আমি সবগুলা কিন্তু একটা প্যারাগ্রাফেই স্কুইজ ইন করে ফেলতে পারছি। আমি একটা প্যারাগ্রাফে কিন্তু রাখতে পারছি। এইজন্য আমি একটা বডি প্যারাগ্রাফ ইউজ করব। যদি মনে করতাম এখানে অনেকগুলো ইনফরমেশন ছিল তাইলে I would be using 3 paragraphs for the body আরকি। রিমেম্বার টাস্ক 1 এর ম্যাক্সিমাম প্যারাগ্রাফ লিমিট কিন্তু ৫ টা। ইন্ট্রোডাকশন, ওভারভিউ, বডি প্যারাগ্রাফ ৩ টা হয়ে যাচ্ছে। সো এক্সট্রা প্যারাগ্রাফ করতে চাইলে আরো ২ টা এক্সট্রা প্যারাগ্রাফ করতে পারেন ইফ ইউ নিড ইট আরকি। এখন ইনফরমেশনটা যা দিচ্ছি বডি প্যারাগ্রাফে কিন্তু আমার ডেটার কোয়ালিটি দিতে হবে। দ্যাট মিনস কোনটা হাইয়েস্ট, কোনটা লোয়েস্ট, কোনটা মাঝখানে আছে সেটা মেনশন করতে হবে। এন্ড তারপর প্রুফ করতে হবে উইথ দ্য নাম্বারস। সো নাম্বারস, পার্সেন্টেজ এন্ড ডেটার কোয়ালিটি সব আমরা বডি প্যারাগ্রাফে দিচ্ছি। এখন বডি প্যারাগ্রাফ শুরু করার একটা নাইস ওয়ে হচ্ছে এরকম একটা লাইন ইউজ করা। আমি বললাম অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডায়াগ্রাম। এই ডায়াগ্রাম থেকে যা বোঝা যাচ্ছে, হোয়াট উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম দ্য ডায়াগ্রাম। কি বুঝতে পারছি ডায়াগ্রাম থেকে তা বলছি। দ্য পার্সেন্টেজ অফ স্টুডেন্টস যারা ক্রিকেট খেলেছে who played cricket had the highest figures for every class. So যারা ক্রিকেট খেলেছে তাদের সংখ্যা হাইয়েস্ট ছিল প্রত্যেকটা ক্লাসের জন্য। দেখেন এটা হচ্ছে ডেটার কোয়ালিটি। ক্লাস 8, ক্লাস 9, ক্লাস 10 এ যারা ক্রিকেট খেলেছে তাদের সংখ্যা কিন্তু হাইয়েস্ট। তো সেটাই বললাম had the highest figure. এখন এখানে আমি নাম্বার বলতে পারবো না বিকজ আমার ইনফরমেশন পার্সেন্টেজে। সো এখন students who played cricket had the highest percentages for every class বলতে পারতাম। সেটাকে আমি জাস্ট বললাম the percentage of students who played cricket had the highest figures for every class. সিম্পল সেন্টেন্সে শেষ করলাম। সংখ্যাটা কি ছিল? It was 55% for class 8, 45% for class 9, and 40% for class 10. সেই ইনফরমেশনটাকে আমি গুছায় ভাবে বলতে পারি it was 55%, 45%, and 40% for class 8, class 9, and class 10. And since আমি ইনফরমেশনকে একসাথে গুছায় এনেছি বলতে পারি রেসপেক্টিভলি। তো দেখেন আমি ২ টা সেন্টেন্সেই ক্রিকেটের ইনফরমেশন কিন্তু দিয়ে দিলাম। এন্ড ক্রিকেট দিয়ে আসলে শুরু করলাম কারণ দেখলাম ক্রিকেট হচ্ছে আমার হাইয়েস্ট পয়েন্ট এন্ড আই ট্রাই টু গিভ মোর প্রায়োরিটি টু দ্য হাইয়েস্ট পয়েন্ট। চিন্তা করেন এমন একটা জিনিস। আপনি যদি লেটস সে ইউ গো সামওয়্যার, হোয়াটস দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট ইউ সি? সবচেয়ে নোটিসেবল জিনিস কি? দ্য বিগেস্ট থিং, দ্য লার্জেস্ট থিং ইজ দ্য মোস্ট নোটিসেবল থিং, রাইট? তো সিমিলারলি এখানেও যা ইনফরমেশন দেওয়া আছে এটার মধ্যে দেখাই যাচ্ছে যে ক্রিকেট কিন্তু সবচেয়ে নোটিসেবল জিনিস। এই জন্য আমরা হাইয়েস্ট পয়েন্টটা আগে দেওয়ার চেষ্টা করি। এই জন্য ক্রিকেটের পয়েন্টগুলো আগে দিয়ে দিলাম। ক্রিকেটের পয়েন্টটা মেনশন করার পর দেখছি যে এরপরে আসছে সকার। সকার হচ্ছে সেকেন্ড হাইয়েস্ট পয়েন্ট। বাট আমি অলরেডি কিন্তু রেসপেক্টিভলি একটা সেন্টেন্স লিখেছি। সো আমাকে কিন্তু একটু ভ্যারিয়েশন আনতে হবে। একটু লেখার স্টাইলটা স্ট্র্যাটেজিটা চেঞ্জ করে লিখতে হবে।
এই জন্য বললাম সেকেন্ডলি এর পরে। এখন দেখা যাচ্ছে ক্লাস 8 এর 25% সকার খেলেছে। 25% প্লেড সকার বলতে পারি। এই 25% প্লেড সকার না বলে বললাম a fourth of class 8 participated in soccer. জিনিসটা খেয়াল করেন, বেসিক্যালি রিপোর্টিং ল্যাঙ্গুয়েজটা সিম্পল ভাবে লিখতে পারেন 25% of the students played soccer. The students who played soccer were 25%. The students who played soccer stood at but amounted to 25%. The students who played soccer accounted for 25% of the class. The percentage of students playing soccer was 25%. যেভাবে লেখেন কোনো সমস্যা নাই, and এগুলোর হ্যান্ডআউট কিন্তু আমি সব দিয়ে দিব। So basically what happened here is আপনি যখন ইনফরমেশন লিখছেন, ইনফরমেশন কিন্তু অনেকভাবে আনতে পারবেন। আপনি ইনফরমেশনকে রেসপেক্টিভলি দিয়ে ক্লাস্টার করতে পারবেন লাইক দিস। দেখেন এখানে আমি রেসপেক্টিভলি দিয়ে একসাথে ক্লাস্টার করে নিয়ে আসছি, মিলায় নিয়ে আসলাম। আপনি সংখ্যার প্রপোর্শনস মেনশন করতে পারেন। প্রপোর্শন মানে হচ্ছে এটা, ধরেন 25%। 25% মানে কি? মানে 25 ডিভাইডেড বাই 100, আমরা বলতে পারি 1/4। সো দেখেন 4 ভাগে 1 ভাগ। তো এই 4 ভাগে 1 ভাগটাও কিন্তু আপনি মেনশন করতে পারেন। এই 4 ভাগে 1 ভাগকে আমি কি বলি? We call it a quarter. বেসিক্যালি দেখা যাচ্ছে যে এখানে যে ইনফরমেশনটা দেওয়া আছে এভাবে লিখতে পারি যে a fourth of class 8 participated in soccer. এই a fourth of class 8 কি বলতে পারলাম? এই a quarter of class 8, a fourth of class 8, 1/4 of class 8 সেটাই। 25% লিখলে কোনো সমস্যা ছিল না, আমি জাস্ট আপনাদের একটা ভ্যারিয়েশন দেখালাম। দেন এটা বলার পর আমি একটা কম্প্যারিজন করলাম। সাধারণত যখন আমরা কম্পেয়ার করি, দুইটা ডেটা পয়েন্টের মধ্যে কম্পেয়ার করে বলি কোনটার ইনফরমেশন বেশি বা কোনটার সংখ্যা কোনটা থেকে বেশি বা কোনটা থেকে কম। সো বললাম a fourth of class 8 participated in soccer while the figure for class 9 was slightly higher by 5%. So if you look at the diagram, class 8 এ ছিল 25%, class 9 এ ছিল 30%. So difference টা কি? 5%. So বলতে পারি কি the percentage for class 9 was higher by 5%. The percentage of class 8 was lower by 5%. এভাবে করে বলতে পারি না? সেটাই বললাম, while the figure for class 9 was higher by 5%. আরেকটা মজার বিষয় দেখেন, যখনই আমি একটা টপিক চেঞ্জ করলাম, প্রথমে কিন্তু ক্রিকেট নিয়ে কথা বললাম, টপিক তারপর দেখেন চেঞ্জ যখন করলাম, আমি কিন্তু একটা লিঙ্কার ইউজ করলাম। সো এখানে সেকেন্ডলি বলে বা সেকেন্ডলি দিয়ে I moved on to the next topic. Similarly, আমি আরেকটা টপিক যখন আনছি, ক্লাস 8 আর 9 নিয়ে যখন কথা বলা শেষ করলাম, লেটস সে আমার মনে হচ্ছে যে লেখার ফ্লোটা পাচ্ছি না। সো লেখার ফ্লোটা আবার চালু করার জন্য আমি আরেকটা লিঙ্কিং ওয়ার্ড ইউজ করলাম, ইন অ্যাডিশন লিঙ্কিং ফ্রেজ ইউজ করলাম আর কি। সো তারপর এরপরে বলছি যে with class 10 having the highest involvement in this game, এখানে ডেটার কোয়ালিটি দেওয়ার পর দেখলাম যে ইনফরমেশনটা ঠিকমতো রিপোর্ট করতে পারছি না, সো ব্র্যাকেট ইউজ করলাম, বললাম it can be seen that soccer was the most played sport after cricket. So আরেকটা কম্প্যারিজন আনলাম, and then last point বাস্কেটবল দিয়ে শেষ করে ফেললাম। Yeah. So basically যা হচ্ছে এখানে, আমি অনেক ধরনের ডেটার রিপোর্টিং স্ট্র্যাটেজিটা ইন্ডিকেট করলাম এখানে। So basically দেখেন ইনফরমেশন আনার সময় আপনি রেসপেক্টিভলি দিয়ে একবারে এই 55-40, 45-40% এর ইনফরমেশনটা নিয়ে আসতে পারেন। এরপরে যখন আপনি সেকেন্ড পয়েন্টটা আনছেন, আপনি এখানে 25% দিয়ে ডাইরেক্টলি সংখ্যা দিতে পারেন, বা বেসিক্যালি এটাকে প্রপোর্শনে কনভার্ট করতে পারেন। ধরেন এটা যদি 26% থাকতো তাহলে কি করতেন? বলতে পারতেন approximately 25%, approximately a quarter, around a quarter. আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, এটার সাথে আমি ইনফরমেশন কম্পেয়ার করে ফেললাম। চাইলে 30% বলেন, কোনো সমস্যা নাই, I'm just showing you some strategies. So এখানে ইনফরমেশনটা কম্পেয়ার করে বললাম যে ক্লাস 9 এর সংখ্যাটা হায়ার ছিল বাই 5%, নতুন একটা পয়েন্ট দিলাম। এখন দেখেন এখানে আসলে গ্রামাটিক্যালি আমি কিন্তু সংখ্যা বসাতে পারছি না। with class 10 having the highest involvement in this game যে বললাম, বা ধরেন বললাম class 10 had the highest involvement in this game, সংখ্যা কিভাবে বসাবো? সংখ্যা বসানোর কিন্তু কোনো ওয়ে নাই।
এই জন্য ব্র্যাকেটে ইউজ করতে পারেন যদি আপনার নাম্বারটা গ্রামাটিক্যালি না বসাতে পারেন। And তারপর ডেটার কোয়ালিটি বললাম যে it can be seen that soccer was the most played sport after cricket. And then our last point ছিল বাস্কেটবল নিয়ে, so বললাম lastly basketball had the lowest participation as its percentage ranged from 20 to 28%. খেয়াল করেন বাস্কেটবল 20, 25, 28% ছিল। সো এই জিনিসটাকে আমরা বলি ডেটার রেঞ্জ। সো বেসিক্যালি দেখা যাচ্ছে যে আমি যদি একবার ইনফরমেশন গ্রুপ করে ফেলি, মনে করেন এখানে অনেকগুলো ইনফরমেশন আছে, ধরলাম ক্লাস, মনে করেন ক্লাস 1 এ ছিল 20%, ক্লাস 2 তে 21, ক্লাস 3 তে 23 এটসেট্রা। ধরেন বাড়তে বাড়তে 28% পর্যন্তই থাকলো। সবগুলো পয়েন্ট না দিয়ে আপনি ইনফরমেশন কিন্তু শর্টকাটে একবারেই বলতে পারেন লোয়েস্ট এন্ড হাইয়েস্টটা মিলাই দিয়েন লাইক দিস। ধরেন 20 থেকে শুরু হয়েছে, 28 এ শেষ হয়েছে, তখন আপনি রেঞ্জ শব্দটা দিয়ে গ্রাফটাকে শেষ করে দিতে পারেন। সেটাই বললাম বাস্কেটবল had the lowest participation as its percentage range from 20% to 28% for all given classes. অলরাইট, তাহলে সো কারো কোনো কোয়েশ্চেন এই গ্রাফ নিয়ে? এরপর আমি সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের কয়েকটা পার্ট বুঝাবো আপনাদেরকে, বাট did you guys get the gist কিভাবে একটা বেসিক রিপোর্ট লিখতে হবে for writing task 1? All right, so I think you guys have understood the basics, better. So I guess the basics একটু বুঝতে পেরেছেন। এখন আমরা একটু ইন ডেপথ যাই। You might be asking me আমি এতগুলা স্ট্র্যাটেজি ফলো করলাম কেন? হচ্ছে কি, এক্সামিনার চাচ্ছে আপনি সেন্টেন্সের ভ্যারিয়েশন আনেন। দ্যাট মিন্স আপনি একটা সেন্টেন্স একভাবে লিখলেন, এর পরের সেন্টেন্সটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট করে লিখতে হবে। এই জন্য আমি কিন্তু রাইটিং এর যতগুলা ভ্যারিয়েশন ইউজ করি সাধারণত, at least most of the variations টাস্ক ওয়ানে যা ইউজ করব, সেগুলোর বেসিক গুলোই আমি এই গ্রাফে দেখালাম। দেখবেন যদি ওয়ার্ড কাউন্ট করে প্রবাবলি কিন্তু 150 ওয়ার্ডস হবে না এখানে, বিকজ দিস ইজ জাস্ট এ ভেরি বেসিক গ্রাফ, ইটস নট ইভেন অ্যান অফিসিয়াল কোয়েশ্চেন। আমি জাস্ট এটা দেখালাম জাস্ট টু শো ইউ কি কি ল্যাঙ্গুয়েজ বা কিভাবে আমরা রিপোর্ট করতে পারি। তো রিপোর্টিং এর সময় জাস্ট খেয়াল রাখেন ইনফরমেশন আপনি ক্লাস্টার করে আনতে পারবেন, আপনি পার্সেন্টেজকে প্রপোর্শনে কনভার্ট করে ফেলতে পারবেন, অর ডাইরেক্টলি সিম্পল ভাবে এভাবে করেও রিপোর্ট করতে পারবেন। এটা ছাড়া ইউ ক্যান ইউজ ব্র্যাকেটস, আপনি ইনফরমেশনের মধ্যে কম্পেয়ার করতে পারবেন যে এর থেকে এটা বড়, কতটুকু ছোট, it is higher by 5%, it is lower by 5%, এগুলো বলতে পারবেন। and information কে রেঞ্জ দিয়ে একবারে নিয়ে আসতে পারবেন কিন্তু। So these are the 5 basic ways of reporting. এটাই জাস্ট বোঝানোর জন্য আমি এই গ্রাফটা দেখালাম আর কি। এখন you might have a question যে এখানে আমি এতগুলা সেন্টেন্সের ভ্যারিয়েশন কেন এনেছি? আরেকটা হচ্ছে এক্সামিনার আপনাকে তো 4টা ক্রাইটেরিয়াতে মার্ক করছে। The 4 criteria are this basically. আপনার টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট, মানে আপনি রাইটিং এর ফরম্যাটটা ফলো করেছেন কিনা, কোহিরেন্স এন্ড কোহিশন। কোহিরেন্স মানে হচ্ছে সেন্টেন্স থেকে সেন্টেন্সের একটা ফ্লো। কোহিশন হচ্ছে আপনার প্যারাগ্রাফ থেকে প্যারাগ্রাফের ফ্লোটা, এন্ড আপনার প্যারাগ্রাফ গুলো কি রেলেভেন্ট কিনা, প্যারাগ্রাফের রেলেভেন্সি। তো দেখেন আমি যে 3টা প্যারাগ্রাফ লিখলাম, কোহিশনের মার্কটা পাচ্ছি। আমি যতগুলো সেন্টেন্স ইউজ করেছি, একটা সেন্টেন্স থেকে আরেকটা সেন্টেন্স ফ্লো করেছে, সেন্টেন্সের একটা প্রপার ভ্যারিয়েশন ছিল, সো কোহিরেন্সের মার্কটাও ঠিক আছে। লেক্সিক্যাল রিসোর্স হচ্ছে ভোক্যাবস, ভোক্যাবুলারি। স্পেলিং মিস্টেক হলে এখান থেকে মার্ক কাটবেন, এক্সামিনে দেখবে আপনি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ওয়ার্ডিং ইউজ করতে পারছেন নাকি। এন্ড লাস্ট হচ্ছে গ্রামার। ফার্স্ট অফ অল গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক দেখছে। দ্বিতীয়ত যদি আপনি গ্রামারে ব্যান্ড 7 এর উপর স্কোর করতে চান, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্কোর অ্যাবভ আ ব্যান্ড 7, তাহলে কিন্তু আপনাকে মিক্সচার অফ সিম্পল, কম্পাউন্ড এন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লিখতে হবে, সেন্টেন্সের ভ্যারিয়েশন রাখতে হবে। এই জন্য আই ইনক্লুডেড আ লট অফ সেন্টেন্স ভ্যারিয়েশনস। সো আইএলটিএস কিন্তু আপনাকে ব্যান্ড 3 থেকে ব্যান্ড 9 পর্যন্ত এখানে গ্রেড করবে। তারপর রাইটিং এর ফাইনাল স্কোরটা ভাবে করে দিচ্ছে। লেটস সে আমি টাস্ক অ্যাচিভমেন্টে 8 পেলাম, কোহেরেন্সে 8 পেলাম, লেক্সিক্যাল রিসোর্সে 7 পেলাম, গ্রামারে পেলাম 8। সো ওভারঅল আমার স্কোর আসছে তাহলে 31। এটাকে আমি এভারেজ করলাম 7.75। এই 7.75 কে আইএলটিএস ব্যান্ড 8 এ রাউন্ড আপ করে আমার ফাইনাল রাইটিং টাস্ক 1 এর স্কোরটা দিচ্ছে। এন্ড এই টাস্ক 1 এর স্কোর থেকে 1/3 অফ দ্য মার্কিং বা 30% যাচ্ছে, টাস্ক 2 থেকে যাচ্ছে 70%, এন্ড দেন আপনার ফাইনাল রাইটিং এর স্কোরটা এসে যাচ্ছে। সো দ্যাট ইজ হাউ দে গ্রেড ইউ কিন্তু। সো বিফোর উই কন্টিনিউ, আমি গ্রামার নিয়ে কয়েকটা জিনিস ডিসকাস করবো আর আরো কয়েকটা স্যাম্পলস দেখাবো আপনাদের, বাট বিফোর উই কন্টিনিউ জাস্ট কয়েকটা টিপস খেয়াল রাখেন। Writing task 1 must be divided into paragraphs and an overview must be included. Overview ছাড়া কিন্তু writing task 1 হয় না। And task 1 করার সময় overview positioning কিন্তু introduction এর পরে দিতে পারেন, বা অনেকে করে কি একদম এন্ডিং এর দিকে একটা overview দেয়।
বোথ আর অ্যালাউড, কোনো সমস্যা নেই। তো টাস্ক 1 এর কাজ হচ্ছে আমাদের ইনফরমেশন যা আছে ফ্যাক্টস অর ফিগারস কে সামারাইজ করতে হবে, মানে নাম্বারগুলোকে সামারাইজ করে লিখতে হচ্ছে আর কি। সো এন্ড সামারাইজিং এর সাথে এক দুইটা কম্প্যারিজন করতে হবে, যেরকম হাইয়েস্ট পয়েন্ট এন্ড লোয়েস্ট পয়েন্ট বা ফার্স্ট হাইয়েস্ট থেকে সেকেন্ড হাইয়েস্ট পয়েন্টের মধ্যে একটা কম্প্যারিজন করলেই হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পিকচার্স আসবে, বাট পিকচার ডেসক্রিপশন আমরা 3 বা 4 নাম্বার ক্লাসের পর করব। এখন সাধারণত ক্যান্ডিডেটস শুড মেক শিওর টু ইনক্লুড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এন্ড দ্য মোস্ট রেলেভেন্ট পয়েন্টস ইন দ্য ডায়াগ্রাম। সো যতগুলো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে সবগুলো ইনক্লুড করেন। সাধারণত ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু টক অ্যাবাউট এভরিথিং। সো যদি আপনারা গ্রাফস করেন, মনে করেন 80% থেকে 85% অফ দ্য ইনফরমেশন লিখলেই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। যদি মনে করেন ইউ হ্যাভ আ হিউজ গ্রাফ আর কি, বিশাল বড় একটা গ্রাফ আসলো, প্রত্যেকটা পয়েন্ট দেওয়ার দরকার নেই, 80% অফ দ্য ইনফরমেশন দিলেই হয়ে যাচ্ছে, এন্ড কোনো কনক্লুশনের কিন্তু প্রয়োজন নাই। রিমেম্বার, এমন ভাবে আমি রিপোর্টটা লিখছি, ইটস বেসিক্যালি ইন অ্যান একাডেমিক ফরম্যাট। সো একটা ইউনিভার্সিটি প্রফেসরের কাছে আপনি প্রেজেন্ট করছেন, সেভাবে লিখতে হচ্ছে। বাট কেয়ারফুল থাকেন যে রাইটিং টাস্ক 1 ইজ আ ডিফিকাল্ট টাস্ক, অনেক ধরনের ভ্যারিয়েশন আসে, বাট ফরম্যাট যদি ভালো করে বুঝতে পারেন তাহলে কিন্তু টাস্কটা ইজি হয়ে যাচ্ছে। দিস টাস্ক ক্যারিজ লেস ওয়েট কিন্তু 30%, তো এই জন্য বেশি টাইম স্পেন্ড করা যাবে না এখানে, ম্যাক্সিমাম 20 মিনিটস। আই উড অ্যাকচুয়ালি রেকমেন্ড, যদি ভালো করে প্র্যাকটিস করেন তাহলে কিন্তু টাস্ক 1 আপনার 15 মিনিটসের মধ্যেই হয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড টাস্ক রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু 150 ওয়ার্ডস, ওয়ার্ড লিমিট এক্সিড করার জন্য কিন্তু কোনো পেনাল্টি নাই, বাট দ্য প্রবলেম ইজ যে যদি বেশি লিখে ফেলেন এন্ড ইফ ইট ডাজন্ট লুক লাইক আ সামারি, তখন কিন্তু ওই ফরম্যাটের মার্ক থেকে মার্ক কাটবে। যদি মনে করেন 150 ওয়ার্ডস লিখতে বললো, আপনি লিখলেন 300-400 ওয়ার্ড, তাহলে তো অবভিয়াসলি আপনি ইনফরমেশন সামারাইজ করেন না, ইনফরমেশন ডিটেইলস এ দিয়েছেন, তো তখন কিন্তু মার্ক কাটবে। সো টু বি অন দ্য সেফ সাইড, সাধারণত যেরকম আমি বলি, বলছে 150 লিখতে 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 দেখবেন যে 180-200 হয়ে যাচ্ছে, কিপ ইট লাইক দ্যাট, ম্যাক্সিমাম 220-230, এর উপরে যায় না। And remember, যা বললাম, a longer task 1 may mean there is less time for writing task 2, and task 2 এর মার্ক কিন্তু বেশি, সো এমফেসিস দিবেন কিন্তু বেশিরভাগ task 2 তে। যদি রেসপন্সটা ইররেলেভেন্ট হয়, অফ টপিক হয়, বা যদি মনে করেন বুলেট পয়েন্ট ইউজ করছেন বা নোটস এর মতো লিখছেন, তাহলে কিন্তু পুরোপুরি টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট এন্ড কোহেরেন্স থেকে মার্ক কেটে ফেলবে তারা। এটা ছাড়া কোন ধরনের পার্সোনাল ডিডাকশন বা ভ্যালিউ জাজমেন্ট, আপনি যা মনে করছেন, আপনি যা চিন্তা করছেন, সেই টাইপের কোনো ডিডাকশন দেওয়া যাবে না। আপনাকে জাস্ট বলেছে যা ডায়াগ্রাম আছে সেই জিনিসটাই রিপোর্ট করতে হবে কিন্তু। এন্ড লাস্টলি, যদি আপনি কোনো জায়গা থেকে কপি পেস্ট করেন, আপনার মার্কস কাটা হচ্ছে। এই জন্য আমি বলি, কখনো এই ইন্ট্রোডাকশন ইনফরমেশনকে কপি পেস্ট করতে পারবেন না, এন্ড ট্রাই ইউর বেস্ট টু চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ডিংস আর কি। নাহলে এক্সামিনার দেখবে আপনি লিটারালি একই জিনিস প্লেজারাইজ করছেন বা কপি পেস্ট করেছেন, হেন্স মার্ক বেশি দিচ্ছে না। সো বিফোর উই কন্টিনিউ, এই গ্রাফটা আরেকবার দেখেন এন্ড রিড দ্য রিপোর্ট। খেয়াল করে, ইন্ট্রোডাকশন আমি কোয়েশ্চেনটাকে প্যারাফ্রেজ করে নিজের মতো করে লিখেছি, একটা ওভারভিউ দিয়েছি কোনো সংখ্যা ছাড়া, কোনো নাম্বারস ছাড়া, যেটা গ্রাফের জিস্টটা বা গ্রাফের ওভারঅল একটা পিকচার এক্সপ্লেইন করে দিচ্ছে। এন্ড বডি প্যারাগ্রাফে আমি ক্যাটাগরাইজ করলাম, এখানে দেখলাম 3টা ক্যাটাগরি আছে, এখানে গ্রাফের লেবেলস আছে, লেবেল ওয়াইজ রিপোর্টিং না করে আমি 3টা ভাগে গ্রাফটাকে ভাগ করলাম, এন্ড দেন আই এক্সপ্লেইন দ্য গ্রাফ কিন্তু। একটা জিনিস দেখেন, একটা ইনফরমেশন শেষ করলাম ক্রিকেট নিয়ে, টপিক চেঞ্জ করার পর কিন্তু সেকেন্ডলি বললাম, সেকেন্ডলি নিয়ে সকার নিয়ে কথা বলা শুরু করলাম, সকার নিয়ে 2টা পয়েন্ট দিলাম একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে, এরপরে ইন এডিশন দিয়ে ফাইনাল পয়েন্টে দিলাম সকারের। সিন্স বাস্কেটবল নিয়ে কথা বলা শুরু করছি, থার্ডলি বলতে পারতাম, কিন্তু এটা হচ্ছে আমার লাস্ট ইনফরমেশন ইন দ্য গ্রাফ, এই জন্য লাস্টলি বা ফাইনালি বলে গ্রাফটা আমি শেষ করে ফেললাম। সো read this report one more time and then we will be discussing some grammar, and then আমি আরো কয়েকটা স্যাম্পল দেখাবো আপনাদেরকে।
All right. So basically, let's discuss a little bit of grammar এখন. So you might have some questions যে এতগুলা sentences কিভাবে construct করা হয়েছে. So let's discuss that. As you know, আমরা যখনই IELTS এর জন্য লিখছি বা whenever we write something in English actually, যখনই আমরা একটা সিম্পল সেন্টেন্স ফর্ম করছি, একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট থাকে, এরপর একটা ভার্ব থাকে, and then অবজেক্ট থাকে. The subject is the doer, যে কাজটা করছে. Verb indicates কোন অ্যাকশনটা বা কি কাজ করা হচ্ছে, and কিসের উপর যে অ্যাকশনটা করা হচ্ছে বা যে জিনিসের উপর যে অ্যাকশনটা করা হচ্ছে সেটাকে আমরা বলি অবজেক্ট. So basically, let's see এই পার্টগুলা আমরা সেন্টেন্সের অ্যানালিসিসে রাখবো না. যেরকম ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, লাস্টলি, এগুলো হচ্ছে আপনার অ্যাডভার্বস. Similarly, according to the diagram, according to this, এগুলো হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ বা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ. মাঝে মাঝে দেখবেন অ্যাডভার্বস বা প্রিপোজিশনের পর কয়েকটা নাউন্স আসে. ধরেন আমি যদি সিম্পল একটা কথা বলি যে according to the writer, তারপর লেখা শুরু করলাম. মেইন সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কিন্তু এখান থেকে শুরু হচ্ছে. এই অ্যাকর্ডিং টু দ্য রাইটার কিন্তু এক্সট্রা একটা পিস অফ ইনফরমেশন, যে রাইটারের পার্সপেক্টিভ থেকে যা আসছে সেটাই বলছে. সো এটা হচ্ছে একটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ ইন দিস, সরি অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ ইন দিস কেস. সো বেসিক্যালি সাধারণত এগুলোর পজিশন কিন্তু সেন্টেন্সের শেষে থাকে, সেগুলোকে ভেঙে আমরা সেন্টেন্সের শুরুতে আনি. একটা এক্সাম্পল দিই. ধরেন বললাম আই ওয়াজ বর্ন ইন 1993. এটাকে আমি আরেকভাবে রিপ্লেস করতে পারি ইন 1993 বর্ন. সো এটার মেইন পজিশন কিন্তু সেন্টেন্সের শেষের দিকে. এই জন্য আমি এটাকে শুরু করে কমা দিয়ে মেইন সেন্টেন্স লেখা শুরু করেছি. সেই জন্য যখনই আমরা সেন্টেন্স অ্যানালাইজ করব, আমরা যখন সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট আইডেন্টিফাই করব, এই জিনিসটা আমাদের অ্যানালিসিসে রাখবো না. when you have secondly, thirdly, their adverbs, এদের পজিশন শুরুতেই থাকে. এটা জাস্ট অ্যাডভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে, অ্যাডভার্বের পর সেন্টেন্সটা শুরু হচ্ছে আর কি. So in this case, let's look at the first sentence. The percentage of students who played cricket had the highest figures for every class. এখন আপনারা জানেন প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে কিন্তু একটা সাবজেক্ট থাকে, একটা ভার্ব থাকে. এই সেন্টেন্সে there are two verbs, দুইটা অ্যাকশন করা হচ্ছে. Percentage of students who played cricket had একটা verb. Essentially এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স. সাধারণত যখন আমরা মাল্টিপল সেন্টেন্সেস বানাই বা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস বানাই, একটা কাজ করি, আমরা সেন্টেন্স 1 এর সাবজেক্টের পরে দ্যাট which who where when ইউজ করতে পারি, বা মাঝে মাঝে অবজেক্টের পরে কিন্তু দ্যাট which who where when দিয়ে সেন্টেন্সটাকে এক্সপ্যান্ড করতে পারি উইথ আ ভার্ব অর অ্যান অবজেক্ট. দেখেন সিম্পল সেন্টেন্সে কিন্তু সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্টই থাকে, বাট when we make a complex sentence আমরা সাবজেক্টের পরে একটা রিলেটিভ ক্লজ আনতে পারি. এই রিলেটিভ ক্লজ মানে হচ্ছে হু ওয়্যার when দিয়ে নতুন একটা সেন্টেন্স শুরু করতে পারি বা একটা ভার্ব এন্ড অ্যান অবজেক্ট আনতে পারি আর কি. So basically এখানে যে percentage of students who played cricket had the highest figures for every class, the sentence actually look like this. এই who এর পার্টটা বাদ দিয়ে দেন, এটা কিন্তু মেইন সেন্টেন্স. The percentage of students had the highest figure for every class. এটা কিন্তু আপনার সেন্টেন্স 1. দেখেন percentage of students সাবজেক্ট, had হচ্ছে verb, highest figures for every class হচ্ছে অবজেক্ট. আর একটা জিনিস বললাম আমি আপনাদেরকে, প্রিপোজিশনস এর পর সাধারণত কিন্তু নাউন্স আসে, মাঝে মাঝে নাউন্স এন্ড ভার্বসও আসতে পারে. দেখেন পার্সেন্টেজ, কিসের পার্সেন্টেজ? স্টুডেন্টদের পার্সেন্টেজ. সো দেখেন ইন ওয়ান সেন্টেন্স একটা সাবজেক্ট নাউন একটা অবজেক্ট নাউনে কিন্তু থাকবে, বাকি এক্সট্রা নাউন আনার জন্য কিন্তু আই নিড মাই প্রিপোজিশনস. দেখেন দ্য পার্সেন্টেজ হচ্ছে মেইন সাবজেক্ট নাউন, কিসের পার্সেন্টেজ বোঝানোর জন্য অফ দিয়ে বললাম স্টুডেন্টদের পার্সেন্টেজ. সো অফ স্টুডেন্টস সাবজেক্টটা হয়ে গেল. ভার্ব যখন দিচ্ছি হ্যাভ হ্যাজ ভার্ব, সো হ্যাড বললাম পাস্ট টেন্সে, বিকজ আমরা 2005 এর কথা বলছি. কি ছিল তাদের সংখ্যা? হাইয়েস্ট ছিল. দ্য হাইয়েস্ট ফিগার্স বললাম ফর এভরি ক্লাস. এখন যদি বলতে চাই এই স্টুডেন্টরা ক্রিকেট খেলেছে, সো বলতে পারি these students played. এখন দেখেন এই দুটো সেন্টেন্সের কমন পয়েন্ট কি?
students and students. So do you see these two common points? Next দুটো সেন্টেন্সে দেখেন students and students are the common points কিন্তু। So যখনই I have some common nouns in the sentence in my paragraph, মনে করলাম সেন্টেন্স 1 এ যে নাউনটা ইউজ করেছি সেন্টেন্স 2 তেও আমি সেই নাউনটাই রিপিট করছি, তখন সেই নাউনটা দিয়ে আমরা খেলা শুরু করতে পারবো। We can start adjusting the nouns কিন্তু। Let me give you a very simple example. ধরেন বললাম Ahmed studies mentors. Ahmed is a good student. এখন দেখেন এই দুটো সেন্টেন্সের কমন পয়েন্ট কি? Ahmed and Ahmed are the two common points. So these are the two common nouns in the sentence, in the paragraph. So in this case, since এরপরে আহমেদের পর আবার আহমেদ আসতেছে, এটা কিন্তু আমার রাইটিং এর কোয়ালিটিটা খারাপ করে দিচ্ছে। দেখেন এখানে আহমেদ দিয়ে সেন্টেন্স শুরু করলাম, পরের সেন্টেন্স আহমেদ আসলো, রাইটিং এর লেটস সে কোয়ালিটিটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে in this case. So what I can do is এই নাউনটাকে বাদ দিলাম, সো এখানে আহমেদ স্টাডিজ এট মেন্টরস বললাম। এখন সিন্স আহমেদের পরেই আরেকবার আহমেদ আসছিল, এই পার্টটাকে নিয়ে আহমেদ who is a good student studies at mentors বলে দিলাম। সো এটাই হচ্ছে আপনার কমপ্লেক্স সেন্টেন্স উইথ রিলেটিভ ক্লজ। যখনই দেখবেন দুইটা কমন নাউন আছে একটা সেন্টেন্সে, সেই সেকেন্ড নাউনটাকে সরায় আপনি হু, ওয়্যার, উইচ দিয়ে ভার্ব অবজেক্টে রেখে নাউনের পাশে এটা করে দিতে পারবেন। এখন নাউন সাধারণত সাবজেক্টের পাশেও থাকে, অবজেক্টের পাশেও থাকে। So basically in this case, since Ahmed ছিল আমার সাবজেক্ট নাউন and who আমরা ইউজ করি মানুষের জন্য, বললাম Ahmed who is a good student studies at mentors. আরেকটা এক্সাম্পল দেখাই, মনে করেন Ahmed is a good student সেন্টেন্স 1 ছিল and Ahmed studies at mentors ছিল সেন্টেন্স 2. In this case, দেখছি sentence 1 Ahmed subject is verb a good student object, sentence 2 তে Ahmed subject studies at verb at mentors object. Since subject গুলো একই, subject কে বাদ দিলাম, so Ahmed is a good student who studies at mentors. দেখেন এই who studies at mentors কিন্তু আহমেদের সাথেই যাচ্ছে, so এটার পজিশনিংটা আপনি এভাবে করে এভাবে রাখতে পারেন, Ahmed who studies at mentors is a good student. এটাকেই বলি আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস। এখন there is this other rule, basically মাঝে মাঝে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের সাথে কমা দেই, মাঝে মাঝে কমা দেই না কেন? কমা দেওয়া মানে হচ্ছে এই পার্টটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন না, এই পার্টের ইনফরমেশনটা অমিট করলেও চলবে। এন্ড যদি আমরা কমাটা না দেই তাহলে আমরা ইন্ডিকেট করি যে দিস ইনফরমেশন ইজ রেলেভেন্ট টু মাই সেন্টেন্স, এটাকে বাদ দেওয়া উচিত না, সেটাই। ইটস এ ভেরি মাইনর থিং আর কি। দেখেছেন এখানে কিন্তু একই কাজই করলাম। The percentage of students who had the highest figures for every class, these students played cricket. Sentence common point কি তাহলে? Students. So এই স্টুডেন্টরা ক্রিকেট যে খেলেছে বলতে পারি the percentage of students যারা ক্রিকেট খেলেছে, so who played cricket, and এদেরকে আমি এখানে নিয়ে আসলাম, had the highest figures for every class. So basically সাবজেক্টের পর একটা রিলেটিভ ক্লজ এনে তারপর আমরা verb and object নিয়ে আসলাম আর কি। So that's how I did this. আরেকভাবে করতে পারেন আপনি সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্টের পরও, ইভেন অবজেক্ট নাউনের পরও কিন্তু হু, ওয়্যার, which আনতে পারেন। এন্ড সাধারণত যখন আমরা ভার্বের পর রিলেটিভ ক্লজ আনি তখন দ্যাট বা which দিয়ে শুরু হয়। আরেকটা জিনিস, ইউ মাইট হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন, মাঝে মাঝে আমরা ভার্ব দিয়ে শুরু করি, মাঝে মাঝে ফুল সেন্টেন্স কেন শুরু করি? Let me give you another example. ওভারভিউ তে ছিল at a glance prepositional phrase ইগনোর করব, it is evident, এটা এভিডেন্ট, এটা বোঝা যাচ্ছে। কি বোঝা যাচ্ছে? দেখেন ইট সাবজেক্ট, ইজ এভিডেন্ট হচ্ছে ভার্ব, সেন্টেন্স শেষ এখানে। সো এখানে দ্যাট যে আনলাম, এই সেন্টেন্সের কিন্তু কোনো অবজেক্ট ছিলই না, এইজন্য দ্যাট দিয়ে আমি একটা ফুল সেন্টেন্স নিয়ে আসলাম। সো তখন মাঝে মাঝে ভার্বের সাথে আপনি দ্যাট আনতে পারেন। সো দ্যাটস হোয়াট আই ডিড হিয়ার। দ্যাট বিং সেড, এখন একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স দিয়ে সেন্টেন্স শুরু করলাম। সো পরের সেন্টেন্সে সিম্পল রাখলাম, সো সংখ্যাটা বলে দিলাম, ইট ওয়াজ 55%, 45 and 40% for other classes respectively. সিন্স আমার টপিকটা শেষ ক্রিকেটের, নেক্সট টপিকের জন্য সেকেন্ডলি বললাম। নাও লেটস লুক এট দিস সেন্টেন্স। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করার সময় খেয়াল রাখেন, we can combine two sentences কিন্তু।
এটা আরেকটা ফর্ম অফ কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস। সো দিস ইজ ওয়ান ফর্ম। আরেকটা ফর্ম অফ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হচ্ছে আপনি সেন্টেন্স ওয়ান আনলেন সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট দিয়ে, দেখেন আ ফোর্থ সাবজেক্ট নাউন কিসের, অফ ক্লাস 10 ক্লাস 8। সো এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে সাবজেক্ট। পার্টিসিপেট পাস্ট টেন্স পার্টিসিপেটেড ভার্ব কোথায়, ইন সকার। প্লেড সকার কি সিনোনিম ইউজ করলাম, পার্টিসিপেটেড, বিকজ প্লে ওয়ার্ডটা একবার ইউজ করেছি, চেষ্টা করবো ওয়ার্ড সিনোনিম ইউজ করার। ভালো কোনো সিনোনিম না পেলে সমস্যা নেই, একই ওয়ার্ড ইউজ করতে পারেন, সিনোনিম না পেলে তখনই ইফ ইউ হ্যাভ আ গুড সিনোনিম চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ড। দেখেন সেন্টেন্স ওয়ান এখানে কিন্তু শেষ। এরপরে আসছে সেন্টেন্স টু, দ্য ফিগার ফর ক্লাস 9 ওয়াজ স্লাইটলি হায়ার। তো দেখেন এই সেন্টেন্স ওয়ান এন্ড সেন্টেন্স টু এর মধ্যে আমি একটা রিলেশনশিপ ক্রিয়েট করতে চেয়েছি। এই জন্য সেন্টেন্স ওয়ান এর পরে আমি একটা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন আনলাম, এন্ড দেন আমি এরপরে সেন্টেন্স টু নিয়ে আসলাম। রিমেম্বার কোনো কমা হবে না কিন্তু এর সাথে, এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন মানে কি, বেসিক্যালি ওয়ার্ডস লাইক দিস, while, whereas, because, as, so that, এর শর্তেও, despite, in spite of, etc. তো এখন দেখা যাচ্ছে যে এগুলা ওয়ার্ডস এর সাথে আমরা দুইটা সেন্টেন্স জয়েন করতে পারি, বাট এগুলোকে আমরা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন বলছি বিকজ দেখা যাচ্ছে যে এইটার মাধ্যমে এই দুইটা সেন্টেন্সের মধ্যে একটা রিলেশনশিপ হয়ে গেছে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড সেন্টেন্স, এন্ড এই সেন্টেন্স কিন্তু এই সেন্টেন্সের উপর ডিপেন্ডেন্ট আছে। সেই জন্য এগুলাকে আমরা বলতে পারি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স উইথ আ কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। সিমিলারলি উইথ ও কিন্তু আরেকটা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, কিন্তু উইথ এর সাথে সাধারণত ভার্ব অবজেক্ট হয় না। উইথ যখন ইউজ করি আমার সেন্টেন্সের প্যাটার্নটা একটু চেঞ্জ হয়ে যায়। সেটাই করলাম, a fourth of class 8 participated in soccer, জয়েন করলাম while দিয়ে, the figure for class 9 was slightly higher by 5%. এখন আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে, ধরেন একটা সেন্টেন্স বানাই, বলতে পারি যে I am hungry because I skipped lunch. ধরেন আমি লাঞ্চ খাই নাই, এই জন্য I am hungry. I am hungry sentence 1, I skipped lunch sentence 2. এই কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন বিকজ দিয়ে আমি দুটো সেন্টেন্সের রিলেশনশিপ, দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে রিলেশনশিপ ক্রিয়েট করেছি। আই এম হাংরি, কেন আই এম হাংরি, বিকজ আমি লাঞ্চ স্কিপ করেছি, বিকজ আই স্কিপ লাঞ্চ। এটাকে আরেকভাবে রিঅ্যারেঞ্জ করা যায়, আপনি এই পার্টটাকে ভেঙে মেইন সেন্টেন্সের আগে নিয়ে আসতে পারেন, এন্ড দেন এভাবে করে আপনি সেন্টেন্সটা শুরু করতে পারেন, এভাবে করে সেন্টেন্সটা শুরু করতে পারেন। দেখেন বিকজ আই স্কিপ লাঞ্চ আই এম হাংরি, এখনো কিন্তু মেইন সেন্টেন্স এটাই, বিকজ এখানে দেখেন সিসি দিয়ে যে সেন্টেন্স 2 আসলো, এরপরে যে সেন্টেন্স 1 আসছে, এসেনশিয়ালি সেন্টেন্স 1 কিন্তু এখানেই আছে। এটার অরিজিনাল পজিশন ছিল এদিকে, এটাকে ভেঙে এখানে আনা হয়েছে আর কি। সো আই এম হাংরি বিকজ আই স্কিপ লাঞ্চ, বিকজ আই স্কিপ লাঞ্চ আই এম হাংরি, একই জিনিস কিন্তু। সো বেসিক্যালি দেখেন এই while এর ফ্রেজটাকে আমি একই কাজ করতে পারতাম, while the figure for class 9 was higher by 5%, comma, a fourth of class 8 participated in soccer. এভাবেও কিন্তু লিখতে পারতাম আমি, সেটাকে আমি জাস্ট নরমালি লিখলাম আর কি। এখন দেখা যাচ্ছে যে আই হ্যাড কানেক্টেড টু ইনফরমেশনস টুগেদার, টু পিসেস অফ ইনফরমেশন টুগেদার, এই জন্য থার্ড ইনফরমেশন আমি ইন এডিশন দিয়ে কাছে আনলাম উইথ দিস সেন্টেন্স। সো লেটস অ্যানালাইজ দিস ওয়ান। With class 10 having the highest involvement in this game, it can be seen that soccer was the most played sport of cricket. So মজার বিষয় হচ্ছে উইথও কিন্তু একটা সিসি, সো এটার অ্যাকচুয়াল পজিশন কিন্তু এখানে না, এটার অ্যাকচুয়াল পজিশন কিন্তু এখান থেকে শুরু হবে। It can be seen that soccer was the most played sport after cricket. এখন it can be seen মানে কি, এটা দেখা যাচ্ছে, এটা বোঝা যাচ্ছে, কি বোঝা যাচ্ছে, that দিয়ে সেন্টেন্সে শুরু। মনে করেন এই জিনিসটা নাই, let's just keep life simple. So বলতে পারি soccer was the most played sport after cricket, কেন, with class 10 having the highest involvement in this game. দেখেছেন, এভাবে করে বলতে পারি। এখন the rule is with যখন ইউজ করি আমি ওয়ার্বকে ওয়ার্ব ফর্মে রাখতে পারবো না, ওয়ার্বকে একটা জেরান্ড বানাতে হবে। জেরান্ড মানে কি, আপনি ওয়ার্বটাই আনছেন, ওয়ার্বকে আইএনজি ফর্মে নিয়ে আসছেন, এটাকে বলি জেরান্ড। মনে করেন this is like a very simple, ধরেন আমি যদি বিকজ দেই, বিকজ ইউজ করি বা অন্য কোনো ফর্ম ইউজ করি বা অ্যাজ ইউজ করি,
তখন আপনার ভার্ব কিন্তু এভাবে লিখতাম। Soccer was the most played sport after cricket. কেন? As class 10 had the highest involvement in this game. As দিয়ে দুটো সেন্টেন্স জয়েন করলাম আর কি। সিন্স এটা with যে দিয়ে জয়েন করেছি আমরা, এই with এর জন্য আমি ভার্ব আনতে পারবো না, ভার্বটাকে জেনারেট করে দিতে হবে, আর কিছু না। এখন আরেকটা ব্যাপার দেখেন, এখানে ব্র্যাকেট কেন ইউজ করলাম? Class 10 had the highest involvement in this game, বা class 10 having the highest involvement in this game. সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট সব শেষ কিন্তু এখানে। সো এই সংখ্যা দেওয়ার কিন্তু কোনো ওয়ে নাই। সংখ্যা দেওয়ার জন্য আপনি বলতে পারতেন রিলেটিভ ক্লজ করে which was 32%, মানে এই ইনভলভমেন্টে ছিল 32%, সেভাবে সেটা বলতে পারতাম। or I can just use a bracket. ব্র্যাকেট ইউজ করা অনেক এফিশিয়েন্ট কিন্তু, সো ব্র্যাকেট আই উড রেকমেন্ড দ্যাট ইউ ইউজ ইট আর কি। তো বুঝে গেছে, এই পার্টটা আমি ভেঙে এই পার্টের আগে এনেছি, এই জন্য দ্য সেন্টেন্স লুকস লাইক দিস। এন্ড এটা করতে পেরেছি বিকজ উইথ দিয়েও আপনি রিলেটিভ ক্লজেস চেঞ্জ করতে পারবেন like this. With class 10 having the highest involvement in this game, it can be seen that soccer was the most played sport after cricket. এটার পরে লাস্ট পয়েন্ট আমরা বললাম লাস্টলি, basketball had the lowest participation. as দিয়ে sentences join করছি, its percentage ranged from 20% to 28% for all given classes. দেখেন বাস্কেটবলের পার্সেন্টেজ যে 20 থেকে 28% এর মধ্যে আছে, সেটাই আমি ডিরেক্টলি বলে দিলাম আর কি। এটাকে বলা হয় ডেটা রেঞ্জ। অলরাইট, সো দিস আর দ্য বেসিক্স অফ গ্রামার। আমি গ্রামার নিয়ে আরো কয়েকটা জিনিস ডিসকাস করব, বাট আই হোপ এই জিনিসটা ক্লিয়ার হচ্ছে আপনাদের। কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স? Alright, so I guess কারো কোনো questions নাই গ্রাফটা নিয়ে। Now let's look at another graph. So first of all, read this graph. দেখেন আমি কি করেছি, আগে গ্রাফটা পড়েন, and গ্রাফটা পড়ার সময় খেয়াল করেন গ্রাফের হাইয়েস্ট পয়েন্টটা কোথায়, সেকেন্ড হাইয়েস্ট পয়েন্টটা কোথায়, তারপর থার্ড হাইয়েস্ট, ফোর্থ হাইয়েস্ট, ফিফথ হাইয়েস্ট, বা দেখেন কোন ইনফরমেশন গুলো খুব কাছাকাছি, and then গ্রাফের লোয়েস্ট পয়েন্ট গুলো কোথায়। and দেখেন ইনফরমেশন আমি কিভাবে গুছিয়ে লিখেছি। read through this once and then I'll explain it to you. The meantime আমি just আসরের নামাজটা পড়ে আসি। So just go through this graph kindly and তারপর আমি বুঝাই দিচ্ছি আপনাদেরকে। Excuse me.
All right, so I'm back. দেখি কি অবস্থা সবার? No, it's not break time yet. আমি just নামাজ পড়তে গেছিলাম, অফিসিয়াল ব্রেক দিয়ে নাই। So basically, কারো কোনো কোয়েশ্চেন? আচ্ছা, so let me just explain this graph. এখন লাস্ট গ্রাফ যখন করেছিলাম আমরা, লাস্ট গ্রাফে কিন্তু আমরা 2005 এর একটা সিচুয়েশন দেখেছি। In this graph, কোনো ডেট দেওয়া নাই কিন্তু, just বলছে the bar chart shows the responses of people regarding top honeymoon destinations. So top honeymoon destinations দিয়ে মানুষের রেসপন্সটা দেখাচ্ছে বার চার্টটা। So basically দেখেন টপ হানিমুন ডেস্টিনেশন বলেছে। তো যখন ফার্স্টে আমরা গ্রাফটা দেখব, আমরা অ্যানালাইজ করব ইনফরমেশন কিসে দেওয়া আছে। আগের গ্রাফ করেছিলাম পার্সেন্টেজে, এই গ্রাফে জাস্ট নাম্বারস দেওয়া আছে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, আগের গ্রাফে অনেকগুলা লেবেল ছিল না, we only had 3 labels, class 7, class 8, class 9, class 10. এখানে we have a lot of labels, Spain, Paris, Thailand, Lake District, etc, etc. এটার সাথে লাস্ট গ্রাফে আমার কিন্তু 3টা ক্যাটাগরি ছিল, মানে 3 ধরনের ডেটা ছিল। If you just remember, we had 3 basic types of data. এখানে আমার ডেটা কিন্তু জাস্ট এক ধরনেরই, তো ক্যাটাগরি কিন্তু একটাই। And so এইভাবে করে ইনফরমেশন আমি দেখলাম, ইনফরমেশনটা নাম্বারে, ক্যাটাগরি একটা, অনেকগুলা লেবেল আছে। So introduction, overview, body paragraph লিখতে হবে আমার। Now when I do this, first of all দেখলাম আমার highest points কোনটা। থাইল্যান্ড হচ্ছে হাইয়েস্ট পয়েন্ট, বালি হচ্ছে সেকেন্ড হাইয়েস্ট পয়েন্ট। সো সামারাইজ করার সময় এক্সামিনার কিন্তু প্রায়োরিটি চাচ্ছে ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড হাইয়েস্ট পয়েন্টস এর। সো ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড হাইয়েস্ট পয়েন্ট আমি মেনশন করব। দেখলাম লোয়েস্ট পয়েন্ট কোনটা, লেক ডিস্ট্রিক্ট, স্পেন এন্ড প্যারিস হচ্ছে আমার লোয়েস্ট পয়েন্টস, 3টা লোয়েস্ট পয়েন্ট পেয়ে গেলাম, সংখ্যাও খুবই কাছাকাছি। টেকনিক্যালি কোস্টারিকাকে থার্ড হাইয়েস্ট পয়েন্ট বলতে পারেন, কিন্তু আমি সাধারণত এটাকে মিড পয়েন্টই বলবো, বিকজ দেখেন এগুলোর সংখ্যা কাছাকাছি, কোস্টারিকা, গ্রিক আইল্যান্ডস এন্ড মালদ্বীপস এর সংখ্যা একটু কাছাকাছি, দে আর ক্লোজ টুগেদার আর কি। সো বেসিক্যালি এমন ভাবে ইনফরমেশনটা নোট ডাউন করতে হবে, ইটস লাইক দিস। সাধারণত হাইয়েস্ট পয়েন্ট দিয়ে শুরু করি, সো হাইয়েস্ট পয়েন্ট দিব, কোয়ালিটি বলবো, সংখ্যা বলবো, তারপর চাইলে লোয়েস্ট পয়েন্ট ডাইরেক্টলি বলে তারপর মিড পয়েন্ট বলতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। বাট আমি যা করি হাইয়েস্ট পয়েন্ট বলে, মিড পয়েন্ট বলে, তারপর লোয়েস্ট পয়েন্ট বলি। ইটস লাইক অ্যান ইনভার্স পিরামিড বেসিক্যালি। সো দেখেন ইনফরমেশনটা বলতে পারি যে the bar chart illustrates the public opinion regarding the most popular honeymoon destination. The bar chart shows the responses of people regarding top honeymoon destinations. সেটাই বললাম, bar chart shows, bar chart illustrates মানুষের opinion, public opinion regarding popular honeymoon destinations. কোনো টাইম দেওয়া নাই, সো প্রেজেন্ট টেন্সে লিখছি। এখন বলতে পারি ওভারভিউ দেওয়ার সময়, ওভারঅল ওভারভিউ শুরু করার সময় খুব সিম্পল ভাবে শুরু করতে পারেন কিন্তু, let's say you can just start like this, one word, overall. এখন দেখা যায় কি, সাধারণত কয়েকটা গ্রাফের ইনফরমেশন বেশি থাকে না, যেরকম লাইক দিস। এই গ্রাফ শেষ করার পর, এই প্যারাগ্রাফ আসার পর আমি দেখলাম যে আমার মাত্র 140 মতো ওয়ার্ডস হয়েছে। সো এই জন্য দেখলাম ওয়ার্ড লিমিট বাড়ানোর জন্য ওভারভিউটা এভাবে করে এক্সটেন্ড করলাম। অ্যাট আ গ্লান্স, প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ, কমা। অ্যাট আ গ্লান্স মানে কি? এক চোখে। এক চোখে কি? ইট ক্যান বি সিন, এটা দেখা যাচ্ছে। So it can be seen, কি দেখা যাচ্ছে দেখেন, it subject, can be seen passive verb, এরপরে আর কোনো অবজেক্ট নাই, তাই that দিয়ে একটা ফুল সেন্টেন্স আনতে পারবো আমি। এখন I can see বলার প্রয়োজন নাই, I can see that একই জিনিসই। সো টাস্ক মানে কিন্তু নিজের ইম্পর্টেন্স নাই। সো I can see না বলে এটাকে ভালো করার জন্য বলছি it can be seen, এটা দেখা যাচ্ছে। কি দেখা যাচ্ছে সেটাই জাস্ট ডাইরেক্টলি বললাম আর কি। So it can be seen that Thailand and Bali are the most visited locations. Most popular কে বললাম most visited location. While, whereas একই জিনিস, আগের মতো আমি যে দুইটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স জানি না, so while বা whereas দিয়ে আরেকটা সেন্টেন্স জয়েন করলাম। The Lake District and Spain are the least popular places. এটা কি বললাম, দেখে মনে হচ্ছে, দেখে বোঝা যাচ্ছে, seem to be the least popular places for honeymoons. এখন দেখেন ওভারভিউ, এখানে কি করলাম, অনেকগুলো ইনফরমেশন ছিল আমার, সো আমি জাস্ট হাইয়েস্ট পয়েন্টের ইনফরমেশনটা দিলাম যে থাইল্যান্ড এন্ড বালি আর দ্য মোস্ট পপুলার লোকেশনস, আর দ্য মোস্ট ভিজিটেড লোকেশনস। থাইল্যান্ড এন্ড বালি হ্যাড দ্য হাইয়েস্ট রেসপন্সেস, যেটাই বলেন। আর লেক ডিস্ট্রিক্টে দেখা যাচ্ছে কি, লেক ডিস্ট্রিক্ট এন্ড স্পেনে বেশি মানুষ যাচ্ছে না, সো লেক ডিস্ট্রিক্ট এন্ড স্পেন সিম টু বি দ্য লিস্ট পপুলার প্লেসেস ফর হানিমুনস। দেখেন এখানে এই পয়েন্টটা বলে ফেললাম আর কি। এটা বলার পর গ্রাফ থেকে যে ইনফরমেশন নিচ্ছি, সো বললাম অ্যাকর্ডিং টু দ্য গ্রাফ,
এখন সাধারণত আমি যখন বডি প্যারাগ্রাফ শুরু করি, ইফ ইউ নোটিস, আমি সাধারণত এই ফ্রেজটা ইউজ করি বিকজ আমি এক্সামিনারকে ইন্ডিকেট করছি ইনফরমেশনটা কোত্থেকে পাচ্ছি আমি, রেফারেন্স আনলাম ইনফরমেশনের। সো বললাম থাইল্যান্ড এন্ড বালি হ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট নাম্বারস, সেটাকে একটু ফ্যান্সি করে লিখলাম থাইল্যান্ড এন্ড বালি স্ট্যান্ড উইথ দ্য হাইয়েস্ট নাম্বারস। থাইল্যান্ড এন্ড বালি হাইয়েস্ট নাম্বারস দিয়ে দাঁড়াচ্ছে, and সংখ্যাগুলো কি, with এত and এত responses respectively. খেয়াল করেন 1410 1335 responses. So এখানে যে রেসপন্স গুলো দিলাম রেসপেক্টিভলি, দেখেন থাইল্যান্ডের জন্য এটা, বালির জন্য এটা, এই জন্য রেসপেক্টিভলি বললাম। এখন দেখেন হাইয়েস্ট পয়েন্টের টপিক শেষ। আগের গ্রাফ যখন করেছিলাম আমরা লিঙ্কার্স বা কানেক্টিং ওয়ার্ডস ইউজ করেছিলাম when we change topics। তখন ক্রিকেট থেকে সকার, সকার থেকে বাস্কেটবলে যখন টপিক চেঞ্জ করলাম তখন আমরা লিঙ্কার্স ইউজ করেছি। ইন দিস কেস আমার কোনো ক্যাটাগরিজ নাই, সেই জন্য হাইয়েস্ট পয়েন্ট নিয়ে কথা বলা শেষ, এখন আমি মিড পয়েন্ট নিয়ে কথা বলছি। সো বললাম মোর ওভার, এরপরে এটাও কিন্তু একটা কানেক্টিং ওয়ার্ড বা লিঙ্কার, আ কনসিডারেবল নাম্বার অফ পিপল। দেখেন আমি যখনই ডেটাটা দিচ্ছি ডেটার কোয়ালিটি কিন্তু দিতে হবে। হ্যাঁ, এত মানুষ কোস্টারিকা গিয়েছে, বাট সংখ্যাটা কিরকম, এটা কি হাইয়েস্ট সংখ্যা, এটা কি লোয়েস্ট সংখ্যা, এটা কি কোনো মিড পয়েন্ট? সো কনসিডারেবল মানে হচ্ছে কি বেশ কয়েকজন, বেশ অনেকজন আর কি। Today বললাম অনেকজনই, a considerable number of people have visited Costa Rica, Maldives and the Greek islands, comma and their figures। এখন দেখেন এখানে যে comma and টা দিলাম এটা কে বলি আমরা compound sentence, এটা আমি একটু পরে আসছি এখানে। and their figures range between 432 to 750। খেয়াল করেন Greek islands 432, Costa Rica 750, Maldives somewhere in between। তো সেটাই বললাম যে and their figures range between 432 to 750। এন্ড এটা বলার পর এখন আমি পুরোপুরি একটা উল্টা জিনিস নিয়ে কথা বলছি, লোয়েস্ট পয়েন্টে চলে যাচ্ছি। সো বললাম অন দি আদার হ্যান্ড প্যারিস রিসিভড অনলি 209 ভোটস। ভোট মানে কি, মানুষ যে রেসপন্ড করেছে, টেকনিক্যালি ইটস লাইক আ ভোট, রেসপন্স বললেই পারতেন, কোনো সমস্যা নেই, এটা কি জাস্ট আমি ভোট বললাম। এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন, যখনই আমি সেন্টেন্স ওয়ান কে কম্বাইন করছি একটা সিসি দিয়ে, লাইক ওয়াইল, whereas, বিকজ, অ্যাজ, সো, তখন আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলি। আমরা যদি সেন্টেন্স ওয়ান কে কমা এন্ড দিয়ে কম্বাইন করি, তারপর সেন্টেন্স টু আনি, সেটাকে আমরা বলি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। সো খেয়াল করেন এখানে a considerable number of people subject have visited verb Costa Rica, Maldives, Greek islands, সেন্টেন্স কিন্তু শেষ। কমা এন্ড দিয়ে আমি কিন্তু আরেকটা সেন্টেন্স আনলাম, their figures range between এত to এত। দুটো সেন্টেন্স, দুটো সেন্টেন্স কিন্তু আলাদা দাঁড়াচ্ছে। সো এটি সেন্স, এই দুটো সেন্টেন্স ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আলাদা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আমরা কমা এন্ড দিয়ে কম্বাইন করতে পারি। আমরা যখনই সিসি দিয়ে কম্বাইন করি তখন দুইটা সেন্টেন্সের মধ্যে একটা রিলেশনশিপ ফর্ম হচ্ছে, এই দুইটা সেন্টেন্সের মধ্যে কিন্তু রিলেশনশিপ নাই, এটাকে আমি আলাদা করে জয়েন করে ফেলছি। So, যখনই দেখবেন কমা এন্ড, কমা বাট বা কমা সো দিয়ে সেন্টেন্সকে জয়েন করেছি, এটাকে বলা হয় কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। সো লেটস সে সাধারণত সেন্টেন্স ওয়ান, এরপর যদি কমা ফ্যান বয়েজ থাকে, ফ্যান বয়েজ মানে কি, ফর অ্যান্ড নর বাট অর ইয়েট সো, সাধারণত আমরা অ্যান্ড বাট সো ইউজ করি। দেখেছেন যতবারই কমা অ্যান্ড আসছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স দিয়ে কিন্তু দুটো সেন্টেন্স কম্বাইন করলাম আমি। প্যারিস received only 209 votes, comma and its figure is higher than that of Spain। So দেখেছেন প্যারিস এন্ড স্পেনের মধ্যে আমি একটা ডিরেক্ট কম্প্যারিজন আনলাম, and after comparing between these two countries আমি বললাম যে স্পেনের সংখ্যা দিয়ে দিলাম, এন্ড বলার প্রয়োজন হয় না যে প্যারিসের থেকে স্পেনের, সরি প্যারিসের ভিজিটর স্পেন থেকে যে এত, সেভাবে কম্পেয়ার না করে জাস্ট বললাম যে প্যারিসের সংখ্যা স্পেন থেকে বেশি, এটাই ছিল আমার কম্প্যারিজন। তারপর বললাম দিস কান্ট্রি সিমস টু বি ওয়ান অফ দ্য লিস্ট ভিজিটেড ডেস্টিনেশনস, এখানে ভিজিট সবচেয়ে কম ছিল, কেন, উইথ অনলি 140 রেসপন্সেস। এখন লাস্ট পয়েন্ট, লাস্টলি দ্য লেক ডিস্ট্রিক্ট কমপ্লেক্স সেন্টেন্স which only had 124 respondents in its favor। যারা রেসপন্স করছে তারাই কিন্তু হচ্ছে রেসপন্ডেন্ট, is seen as the least visited destination for honeymoons। হ্যাঁ, when you're comparing 3 or 4 things in one line respectively use করতে পারেন, মানে আপনি যদি একবারে অনেকগুলো ইনফরমেশন আনেন বা একবারে অনেকগুলো নাম্বারস আনেন তখন রেসপেক্টিভলি আনতে পারেন। ধরেন আমি বললাম the number of visitors of Spain was higher than Paris by approximately 50। ধরেন আমি বলতে চাচ্ছি কি প্যারিসের ভিজিট স্পেন থেকে বেশি বাই 50, এন্ড ধরেন বললাম মালদ্বীপসের ভিজিট গ্রিক আইল্যান্ডস থেকে বেশি বাই 100, কথার কথা।
So বলতে পারি the number of visitors to Paris and Maldives were higher than that of Spain and the Greek islands by at let's say 100 and 150 respectively. তখন আনতে পারেন, বাট সাধারণত কম্প্যারিজনের ক্ষেত্রে আমি রেসপেক্টিভলি ইউজ করি না বিকজ ইট গেটস লিটল মেসি। আমি যখন ইনফরমেশন একবারে ডাইরেক্টলি গ্রুপ করি তখন রেসপেক্টিভলি ইউজ করি। কম্প্যারিজনের ক্ষেত্রে আমি জাস্ট বলে দেই এর থেকে এটা বেশি, এর থেকে এটা কম। এন্ড রিমেম্বার কম্প্যারিজন কিন্তু দুইটা দেখালেই হয়। সো দেখেন ইন্ট্রোডাকশনে আমি একটা হাইয়েস্ট এন্ড লোয়েস্ট এর মধ্যে কম্প্যারিজন দেখালাম, এন্ড এখানে এই দুইটা লোয়েস্ট এর মধ্যে প্যারিস এন্ড স্পেনের মধ্যে একটা কম্প্যারিজন করে দিলাম। এখন দেখা যাচ্ছে সিন্স আমার গ্রাফটা শেষ, তারপরে ওয়ার্ড লিমিটটা মিট করতে পারি নাই, আমি একটা অপশনাল এন্ডিং দিচ্ছি। রিমেম্বার এন্ডিং দেওয়ার সময় টু কনক্লুড ওয়ার্ডটা একদম দেওয়া যাবে না বিকজ কনক্লুশন ইজ ইওর অপিনিয়ন। সো এভাবে করে ওয়ার্ডস দিতে পারেন লাইক দিস, টু সাম আপ, টু সামারাইজ, এন্ড সো এখানে এন্ডিং স্টেটমেন্ট এভাবে দিলাম, টু সাম আপ Asian countries such as Thailand, Bali, and Maldives are the most popular destinations for the newlyweds আর কি। মানে যারা বিয়ে করেছে তারা তো নিউলিভেড, সো তাদের জন্য এটা হচ্ছে মোস্ট পপুলার ডেস্টিনেশন। তো এভাবে করে ইনফরমেশনটা আমি আইসোলেট করে বা ক্যাটাগরাইজ করে দিয়ে দিলাম। সো কারো কোনো কোয়েশ্চেনস? Queries? So this is basically the first step of writing task 1, and আমরা just basic bar chart এর টপিকটা দেখলাম। এগুলোকে বলা হয় স্ট্যাটিক বার চার্ট বিকজ দেখা যাচ্ছে যে এগুলো কিন্তু ইনফরমেশন ফিক্সড, এখানে কিন্তু কোনো টাইম লাইন, কোনো টাইম সিরিজ দেওয়া নাই। এখন বিফোর উই কন্টিনিউ, কারো কোনো কোয়েশ্চেনস? ডাজ এনিওয়ান হ্যাভ এনিথিং টু সে? গ্রামার রিলেটেড বা গ্রাফ রিলেটেড, টাস্ক 1 রিলেটেড, এনিথিং? আচ্ছা ভাইয়া, কমন Yes. ফিচার্স গুলো হচ্ছে সবগুলাই টাচ করতে হবে তাই না? বেসিক্যালি আপু ইন দিস কেস এটা এই গ্রাফটা তো অনেক ছোট, এই জন্য আমি সব পয়েন্টই টাচ করেছি। আমি নেক্সট কয়েকটা গ্রাফ দেখাবো যেগুলো, সেখানে দেখবেন যে আমি কয়েকটা ইনফরমেশন কিভাবে বাদ দেই। সিন্স এখানে ইনফরমেশন অনেক কম, যদি এক দুটো ইনফরমেশন আমি বাদ দিয়ে দিতাম তাহলে দেখা যেত যে আমার ওয়ার্ড লিমিটটা মিট করতে পারতাম না। এই জন্য এখানে সব পয়েন্ট ইনক্লুড করেছি। সাধারণত কমন ফিচার আমি বলি কি মিড পয়েন্ট গুলো, ধরেন আপনার হাইয়েস্ট পয়েন্ট গুলো হয়ে গেল, লোয়েস্ট পয়েন্ট গুলো হয়ে গেল, কয়েকটা সংখ্যা দেখবেন কাছাকাছি, সেগুলো হচ্ছে মিড পয়েন্টস অর কমন ফিচার্স। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে লেটস সে আপনার একটা গ্রাফ আসলো, এখানে অনেকগুলো পয়েন্টই হাইয়েস্ট, বাট দেখছেন এতগুলো পয়েন্ট আছে সবগুলো পয়েন্ট বলতে পারছেন না, তখন দেখবেন যেগুলো পয়েন্ট সিমিলার সেগুলো পয়েন্ট আগে ধরে সেগুলো পয়েন্টের ডেসক্রিপশনটা মিলাই দিয়ে দিবেন, সেগুলোকে আমি কমন ফিচার বলি। অলরাইট, তাহলে সো লেটস মুভ অন টু আ মোর কমপ্লিকেটেড গ্রাফ। এখন তো সবাই বেসিক্সটা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে আমরা রিপোর্টিংটা করছি। ম্যাক্সিমাম 4 প্যারাগ্রাফ, সাধারণত 3টা প্যারাগ্রাফে হয়ে যায় গ্রাফগুলো, এন্ড 4 নম্বর প্যারাগ্রাফটা আমি সেভ করে রাখি বা রিজার্ভ করে রাখি for the optional ending. এখন let's look at another bar chart. So এখন we have more complicated questions. So first of all, let's analyze this chart. What's happening? এখানে বলতেছে the amount spent, the bar chart shows information but gives information about 4 countries spending habits. এখন দেখেন countries এ apostrophe আসছে, apostrophe আসছে s এর পরে, মানে 4টা দেশ, তো দেশগুলো হচ্ছে প্লুরাল, এই জন্য কান্ট্রিজ এর পর অ্যাপোস্ট্রফিটা আসছে, of shopping on consumer goods in 2012. 2012 মানে past tense এ লিখতে হবে। একই জিনিস, summarize the information by selecting and reporting main features and make comparisons where relevant. দেখেন এখানে amount spent on consumer goods, consumer goods মানে কি, যে গুডস গুলো আপনি মার্কেটে পাচ্ছেন। So over here we have 6 items: cameras, books, toys, cosmetic, outdoor game, console game. এখন দেখা যাচ্ছে যে এই জিনিসটা যদি আমি 150 ওয়ার্ডসে লিখতে চাই, আমি কিন্তু সব ইনফরমেশন আনতে পারবো না, আমাকে সামারাইজ করতে হবে। এন্ড আরেকটা কাজ করতে পারি, ইনফরমেশন যেগুলো কাছাকাছি সেগুলো আমরা অ্যাপ্রক্সিমেশন দিয়ে মিলাই লিখতে পারি, কিন্তু সেগুলোকে বলি আমরা অ্যাপ্রক্সিমেশন। So let's just have a break for Maghrib. In the meantime, you can just look at the question and চিন্তা করেন কিভাবে আপনি প্যারাগ্রাফিংটা করবেন, কিভাবে ইনফরমেশন গুলো ভাগ করবেন, বিকজ আমাদের এখানে 4টা ক্যাটাগরি আছে, 6টা লেবেল আছে। So this is a bit of a challenge. So
let's just take a 10-minute break and then it explain করে দেব না
All right, guys. So, কারো কোনো questions বা কারো কোনো queries? If you don't have any more questions or queries, এই গ্রাফটা আমরা সলভ করি। Now the problem is এই গ্রাফে আমাদের 6টা লেবেল। এর আগের গ্রাফে মাত্র 3টা লেবেল ছিল। তো এখানে আমার 6টা আইটেম আছে। And category to make matters worse 4টা দিয়েছে। So যদি 3টা ক্যাটাগরি থাকতো একটা কাজ করতে পারতাম আমরা। One paragraph for Britain, one paragraph for Austria, one paragraph for Spain এভাবে করে লিখতে পারতাম। But since এখানে আমার 4টা ক্যাটাগরি আছে, একটা কাজ করতে পারি। ব্রিটেন এন্ড অস্ট্রিয়া একটা প্যারাগ্রাফে লিখলাম, স্পেন এন্ড বেলজিয়াম একটা প্যারাগ্রাফে লিখলাম, কম্বাইন করলাম ইনফরমেশন। or ব্রিটেন এন্ড স্পেন একসাথে লিখলাম, অস্ট্রিয়া এন্ড বেলজিয়াম একসাথে লিখলাম, এন্ড ওভারভিউ একটা ইন্ট্রোডাকশন একটা, তাহলে ঝামেলা শেষ। সো বেসিক্যালি সবার আগে whenever you do your graphs খেয়াল করবেন যে আপনার ডেটা টাইপ কি, নাম্বারসে, টাইম পিরিয়ড কি, 2012 এ কোনো ধরনের টাইম লাইন বা টাইম সিরিজ দেওয়া নাই, ঠিক আছে। Then we shall identify the categories. So এখানে দেখা যাচ্ছে Britain, Austria, Spain and Belgium. We had 4 categories over here. So এখন এখান থেকে আমি গ্রাফ থেকে একটা প্যাটার্ন বের করব। Let's look for a pattern in the graph. That means আমি highest point. Yes, question থাকলে বলুন প্লিজ। ভাইয়া আমরা তো এখানে ইলাস্ট্রেটস ইউজ করছি, তো ধরেন হচ্ছে সবাই মিলেই আমরা ইলাস্ট্রেটস বললাম এটা, আচ্ছা, কিন্তু এক্সাম হলে জি এক্সাম হলে এটা কোনো সমস্যা নেই আপু। এক্সামিনার তো দেখা শুধু যাচ্ছে যে গ্রামাটিক্যাল জিনিসই দেখবে তাই না? হ্যাঁ, they will check your copy separately. এমন না যে সবাই illustrates ওয়ার্ডটা লিখলো তো ধুমায় মার্ক কেটে দিল for using the same word, এটা হবে না। জি আচ্ছা, Don't worry. আচ্ছা, so basically দেখা যাচ্ছে যে এগুলোর জন্য তো in কোনো this graph, মার্কিং নাই, না না না, শুধু definitely not. গ্রামাটিক্যাল Your script is জিনিসটাই your দেখা own. আছে। হ্যাঁ, as long as আপনি কোয়েশ্চেন থেকে না কপি করেছেন তাহলেই হচ্ছে। Your script is your own. So অন্য কোনো স্ক্রিপ্ট থেকে কোনটা ম্যাচ করেছে কোনটা ম্যাচ করেনি এগুলোর জন্য মার্ক কাটবে না। আচ্ছা, so basically এখানে যে গ্রাফটা আছে, আমরা যখনই গ্রাফস দেখছি দেখলাম গ্রাফের হাইয়েস্ট পয়েন্টটা কোনটা। দেখছি ক্যামেরাজের জন্য ব্রিটেনের স্পেন্ডিং হাইয়েস্ট ছিল, টয়েজ এর জন্য স্পেন্ডিং হাইয়েস্ট ছিল, বুকস এর জন্য হাইয়েস্ট, কসমেটিক্স এর জন্য হাইয়েস্ট, এন্ড কনসোল গেমস এর জন্য হাইয়েস্ট। শুধু একমাত্র আউটডোর গেমস ছাড়া ব্রিটেনের কিন্তু সব জায়গায় হাইয়েস্ট স্পেন্ডিং আছে। তো দেখা যাচ্ছে আমি আমার হাইয়েস্ট পয়েন্ট বা মোস্ট নোটিসেবল পয়েন্ট পেয়ে গেলাম, ইটস ফর ব্রিটেন। সো বলতে পারি ব্রিটেন হ্যাড দ্য হাইয়েস্ট স্পেন্ডিং অন ক্যামেরাস, টয়েস, বুকস, কসমেটিক্স, কনসোল গেমস এক্সেপ্ট ফর আউটডোর গেম অ্যাক্সেসরিজ। পেয়ে গেলাম। এখন দেখি আউটডোর গেম অ্যাক্সেসরিজ এর ক্ষেত্রে স্পেনের ছিল কিন্তু হাইয়েস্ট পয়েন্ট। সো আমার 2টা হাইয়েস্ট পয়েন্ট কিন্তু পেয়ে গেলাম। সো দেখা যাচ্ছে যে বডি প্যারাগ্রাফ যখন লিখছি আমি চিন্তা করলাম সব ইনফরমেশন মিলায়ে ব্রিটেন ব্রিটেন নিয়ে কথা বললাম, ব্রিটেন নিয়ে কথা বলে তারপর স্পেন নিয়ে কথা বলবো। স্পেনের কাহিনী দেখি তাহলে কি হচ্ছে। স্পেনের হাইয়েস্ট ছিল আউটডোর গেমস অ্যাক্সেসরিজ এ। এটা ছাড়া স্পেনের স্পেন্ডিংটা কিন্তু বুকস, কসমেটিক্স এ অলমোস্ট একই, এন্ড থার্ড হাইয়েস্ট স্পেন্ড আর সেকেন্ড হাইয়েস্ট স্পেন্ডিং ছিল ওদের টয়েস এ। সো এই কয়েকটা পয়েন্ট দিতে পারি, 1-2টা পয়েন্ট বাদ দিলে সমস্যা নাই। অস্ট্রিয়ার কাহিনী কি, ক্যামেরাজ এর সেকেন্ড হাইয়েস্ট স্পেন্ডিং, বুকস এর সেকেন্ড হাইয়েস্ট স্পেন্ডিং, কসমেটিক্স, আউটডোর এন্ড কনসোলের লোয়েস্ট স্পেন্ডিং, সেগুলো বলে ফেলবো। আর বেলজিয়ামের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এই 3টা আইটেমের লোয়েস্ট স্পেন্ডিং, এগুলোর স্পেন্ডিং হালকা একটু বেশি, তো মিলাই বলে দিব। এখন ওভারভিউতে আমার যে 2টা পয়েন্ট দিতে হবে, হাইয়েস্ট এন্ড লোয়েস্ট দিলেই হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। সো ব্রিটেনের পয়েন্টগুলো হাইয়েস্ট এক্সেপ্ট ফর আউটডোর গেমস, এন্ড দেখছি যে বেশিরভাগ ক্যাটাগরিতে বেলজিয়ামের পয়েন্ট লোয়েস্ট। সো ব্রিটেন এন্ড বেলজিয়ামের কম্প্যারিজন রাখলাম। ইন্ট্রোডাকশনে বলতে পারি দ্য বার চার্ট সাবজেক্ট ইলাস্ট্রেটস ভার্ব, ইলাস্ট্রেটস এর জায়গায় ডিপিক্টস বলতে পারেন, ডিসক্রাইবস বলতে পারেন, শোস বলতে পারেন, যেটাই আপনার ভালো লাগে, সমস্যা নাই। The average expenditure of 4 European countries on 6 different consumer products. দেখেন আমি জানি এই 4টা হচ্ছে ইউরোপিয়ান কান্ট্রি, সেটাই বললাম on 4 European countries on 6 different consumer goods কে বললাম consumer products, কনজিউমারদের আইটেম। ইয়ার কি 2012। ওভারভিউ সিম্পল ভাবে করলাম এখানে বিকজ আমার ওয়ার্ড লিমিট কিন্তু এমনিতেই প্রায় 200-র কাছাকাছি চলে যাচ্ছে। সো বললাম ওভারঅল ব্রিটেন স্পেন্ড বা ব্রিটেনের কনজিউমার আছে, বললাম ব্রিটিশ কনজিউমার্স past tense spent the highest। এখন মনে করেন আমি যদি 5টা আইটেমের নাম লিখি, লেখার কোয়ালিটি কেমন হয়ে যাবে? Spend the highest on cameras, toys, books, cosmetics and console games except on outdoor game. It would be very weird কিন্তু। এই জন্য বললাম British consumers spend the highest on most of the products। দেখছেন most of the products দিয়ে কিন্তু ইনফরমেশনটা দিয়ে দিলাম। Whereas compare করছি, so whereas বা while এখানে কমা হবে না,
Belgium had the lowest expenditure on goods, and Belgium এর lowest কি ছিল? Cameras, toys and books এ। So বললাম on goods like cameras, books and toys. So দেখেছেন ব্রিটেন and Belgium এর একটা direct comparison, একটা highest একটা lowest, examiner is happy, overview content দিয়ে দিলাম। এখন according to the graph বলতে পারেন আরেকটা variation as seen from the graph, ব্রিটেন দিয়ে শুরু করলাম। So বললাম Britain's expenditures ranged from around 1,155,000. Remember, lakh কিন্তু আমার south subcontinental term. So in this case, আপনি কিন্তু lakhs use করতে পারবেন না। তো বলতে পারি Britain's expenditures range from কত পাউন্ড ছিল দেখি? Lowest কত ছিল ব্রিটেনের? 150, 155. So 1,52,000, 1,53,000. Highest ছিল কত? 1,70,000 কাছাকাছি। So এখানে বললাম Britain's expenditures ranged from around 1,55,000 to approximately 1,70,000 বা 170,000. এরপরে দেখেন relative clause দিয়ে বললাম which indicates, এটা indicate করছে that দিয়ে নতুন sentence শুরু, it had spent, দেখেন it মানে কি Britain had spent more than the other countries, ব্রিটেন আরো বেশি স্পেন্ড করেছে অন্য দেশগুলো থেকে on all given products except for outdoor game accessories. So একটু চেঞ্জ করতে হবে সংখ্যাটা, 1,150,000 এর একটু উপরে তো বা চলবে, সমস্যা নেই। এখানে যে আমি অ্যারাউন্ড যে বলছি না, অ্যারাউন্ড মানে কি এই সংখ্যার কাছাকাছি। সো 155, 150 সংখ্যার কাছাকাছি, কিন্তু এটা এমন কোনো সমস্যা নেই। সো দিস নাম্বারস আর ভেরি ক্লোজ বাই, সেই জন্য দেখেন অ্যাপ্রক্সিমেটলি, অ্যারাউন্ড এগুলো ওয়ার্ড ইউজ করলাম, এগুলো একটা লিস্ট দিয়ে দিব আমি। এখন দেখেন আমি আউটডোর গেম অ্যাক্সেসরিজ এর সংখ্যা দিই নাই, বিকজ আমি রেঞ্জ দিয়ে একবারে ব্রিটেনের সব সংখ্যা দিয়ে দিলাম। এরপরে দেখেন স্পেন দিয়ে টপিক চেঞ্জ করলাম আমি, এখন মোর ওভার বলি নাই, বিকজ এখানে দেখা যাচ্ছে স্পেনের টপিক যে আনলাম, আমি বলতে চাচ্ছি স্পেন হ্যাড দ্য হাইয়েস্ট কনজিউমার স্পেন্ডিং অন দিস প্রোডাক্ট। এই আউটডোর গেম অ্যাক্সেসরিজ এর উপর স্পেনের কনজিউমার স্পেন্ডিংটা হাইয়েস্ট ছিল। স্পেনের স্পেন্ডিং কত ছিল? রাফলি 1,54,000 বা 154,000। দেখেন এন্ড বাই দ্য ওয়ে এখানে যে থাউজেন্ড পাউন্ড স্টার্লিং বলেছে, এখানে যা অ্যামাউন্ট আছে 155, 1000 মানে কি? 3টা জিরো। তো লেখার সময় কিন্তু আমাকে 3টা জিরো সবগুলোতে অ্যাড করতে হচ্ছে। স্পেনের ভ্যালুটা বলার পর বললাম মোর ওভার দিয়ে দিস কান্ট্রি স্পেন্ডিং অন টয়েস এন্ড কনসোল গেমস ওয়াজ স্লাইটলি লোয়ার দ্যান ব্রিটেনস। দেখি স্পেনের স্পেন্ডিং কিন্তু টয়েস এন্ড কনসোল গেমে ব্রিটেন থেকে একটু কম, সেটা বললাম। And its average expenditures on cameras, books and cosmetics were close to 155. দেখেন ক্যামেরাস, বুকস, কসমেটিকে 155 এর কাছাকাছি না, সেটাই বললাম ক্লোজ টু 155,000। দেখলেন সবগুলো সংখ্যা বলার প্রয়োজন নাই, মেজরিটি অফ দ্য অ্যামাউন্টস গুলো দিয়ে দিলাম। এখন আমি অস্ট্রিয়ানদের নিয়ে কথা বলছি। সো বলছি অস্ট্রিয়ানসদের স্পেন্ডিং লিস্ট ছিল কি? কসমেটিক্সে, আউটডোর গেমে এন্ড কনসোল গেমে লোয়েস্ট পয়েন্টের সংখ্যা দেওয়া উচিত। বললাম ইভেন দো দি অস্ট্রিয়ান স্পেন্ড দ্য লিস্ট অন কসমেটিক্স, আউটডোর গেম অ্যাক্সেসরিজ এন্ড কনসোল গেমস, ব্র্যাকেটে বললাম they had a tendency to spend অনেকবার বলেছি, এই জন্য বললাম তাদের একটা টেন্ডেন্সি ছিল, তাদের একটা হ্যাবিট ছিল খরচ করার। So they had a tendency to expend a lot more on cameras and books, as their expenditure for these categories were only second to that of the British. এখন ক্যামেরাস এন্ড বুকসে ব্রিটিশদের পরেই কিন্তু অস্ট্রিয়ানরা ছিল। সো সেটাই বললাম their tendency to expend they had a tendency to expend a lot more on cameras and books, as their expenditure for these categories were only second to that of the British. ভ্যালুটা কত? ing form দিয়ে বললাম, standing at around এত and এত respectively. Lastly, the average spending for Belgium, where the consumers had the highest expenditures on outdoor games, stood a little over এত। দেখেন বেলজিয়ামের অ্যাভারেজ স্পেন্ডিং, রাফ স্পেন্ডিংটা মোস্ট কেসেসে কিন্তু এটাই হাইয়েস্ট স্পেন্ডিং ছিল ওদের আউটডোর গেমসে। তো সেই সব পয়েন্টগুলো বলে শেষ করে ফেললাম। তো খেয়াল করেন when you have a lot of information, you have that flexibility, আপনি ইনফরমেশনকে হাইয়েস্ট পয়েন্টে ক্যাটাগরাইজ করে বললেন, এখন তারপর বাকি পয়েন্টগুলোকে জাস্ট গ্রুপিং করে বললেন, এন্ড দেন আপনি লোয়েস্ট পয়েন্ট এগুলো পয়েন্ট সব মেনশন করতে পারবেন। সো গো টু দিস গ্রাফ, এন্ড সো আজকে বেসিক্যালি রাইটিং টাস্ক মানে একদম বেসিক্স আমরা টাচ করেছি। সো আজকে আমি কোনো ধরনের হোমওয়ার্ক দিব না। নেক্সট ক্লাসে আমি গ্রামারটা আরো ইন ডেপথ টাচ করবো, সিন্স ইউ গাইজ হ্যাভ আ বেসিক আইডিয়া অফ
how this works, and then আমরা আরো ভ্যারিয়েশন দেখবো। This is just one variation of bar chart, আরো ভ্যারিয়েশন অনেকগুলো আসবে। এখন নেক্সট ক্লাস তো আমাদের 31st এ, so possibly ক্লাস তো হচ্ছেই, unless like anyone doesn't want to, and 4টা থেকে 6টাই তো, so I don't think there should be a big problem আর কি। তারপরও লাস্ট মোমেন্টে যদি অফিসিয়ালি কোনো ধরনের ক্যান্সেলেশন হয়, I will be posting it early on, so don't worry. So কারো কোনো questions, কারো কোনো queries? ভাইয়া সেকেন্ড আর থার্ড প্যারাটা একটু আবার বললে ভালো হতো, সামারিটা আচ্ছা, কোনটা কোনটা basically নিয়ে আমরা ডিসকাস করলাম। হ্যাঁ, বেসিক্যালি চিন্তা করেন এখানে কিন্তু অনেকগুলা পয়েন্ট। এখন সাধারণত যখন আমরা রাইটিং টাস্ক 1টা করছি, what we are doing is this: আমরা ইনফরমেশনের হাইয়েস্ট পয়েন্টগুলা, মিড পয়েন্টগুলা এন্ড লোয়েস্ট পয়েন্টগুলা আলাদা করে রাখছি। সিন্স এখানে অনেকগুলো ইনফরমেশন, প্রথমে আমরা ব্রিটেনকে আলাদা করব। লেটস ইগনোর এভরিথিং এলস, এন্ড দেখছি যে ব্রিটেনের সংখ্যা এত থেকে এত। যদি সংখ্যাগুলো দিতে চাই, চিন্তা করলাম যে 1,50,000, 51, 52, 53, 54, 55 আর কি। তো চিন্তা করলাম আমি এখান থেকে এখানে সব সংখ্যাগুলো দিয়ে দিলাম, and now let's bring in the other points. চিন্তা করছি যে প্রত্যেকটা ক্যাটাগরির সংখ্যার ক্ষেত্রে ব্রিটেনের স্পেন্ডিংটা কিন্তু হাইয়েস্ট ছিল, বাট আউটডোর গেমসেই শুধু ব্রিটেনের স্পেন্ডিংটা কম ছিল, সেকেন্ড হাইয়েস্ট ছিল। সো এই জন্যই বললাম, as seen from the graph, Britain's expenditures ranged from around 155,000 to approximately এত, which indicates it had spent more than the other countries. দেখেন এখানে যে বললাম more than the other countries, এটা কিন্তু কম্প্যারিজন আরেকটা হয়ে গেল on all given products except for outdoor game accessories. দেখেন এই আউটডোর গেম ছাড়া কিন্তু তারা সবগুলোতেই হাইয়েস্ট স্পেন্ডিং ছিল, সো হাইয়েস্ট পয়েন্টগুলো বলে ফেললাম। এরপরে দেখছি স্পেন আউটডোর গেম অ্যাক্সেসরিজ এ স্পেনের কিন্তু স্পেন্ডিং হাইয়েস্ট ছিল, এন্ড রিমেম্বার আমার ফোকাস কিন্তু হাইয়েস্ট পয়েন্টস, লোয়েস্ট পয়েন্ট, মিড পয়েন্ট। স্পেনের যে হাইয়েস্ট স্পেন্ডিং ছিল এটা সেটাই বললাম, স্পেন হ্যাড দ্য হাইয়েস্ট স্পেন্ডিং অন দিস প্রোডাক্ট। এরপরে দিস কান্ট্রি, দেখেন স্পেন শব্দ আমি রিপিট করতে চাই না, এই জন্য বললাম এই কান্ট্রির স্পেন্ডিং বা স্পেনের স্পেন্ডিং অন টয়েস এন্ড কনসোল গেমস ওয়াজ স্লাইটলি লোয়ার দ্যান ব্রিটেনস। দেখেন স্পেনের স্পেন্ডিং টয়েসে ব্রিটেন থেকে একটু কম, কনসোল গেমসে ব্রিটেন থেকে একটু কম। সো একটু কম্পেয়ার করে ফেললাম ব্রিটেনের সাথে। সো দেখেন ব্রিটেন এন্ড স্পেনের মধ্যে একটা কম্পেয়ার করলাম, এন্ড এটার অ্যাভারেজ এক্সপেন্ডিচার কি কি ছিল দেখেন, দেখলাম কমন পয়েন্ট কি পাচ্ছি স্পেনের ক্যামেরাস, বুকস, কসমেটিক্স এ দেখছি স্পেন্ডিংটা একটু কাছাকাছি, তো সংখ্যাটা দিয়ে দিলাম। দেখেন স্পেন মেনশন করার সময় আউটডোর গেমের ভ্যালুটা দিলাম, কনসোল গেমস এন্ড টয়েস এর ভ্যালু আর দেই নাই, জাস্ট বললাম ব্রিটেন থেকে হালকা একটু কম ছিল, সেটা এটাকে নিজের মতো করে কম্পেয়ার করলাম, দেখলাম এই তিনটার অ্যামাউন্ট কাছাকাছি, সো যেগুলোর অ্যামাউন্ট কাছাকাছি সেটাই মিলাই দিয়ে দিলাম অ্যাজ আ কমন পয়েন্ট। এখন একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ক্রিয়েট করলাম, লেটস জাস্ট অ্যানালাইজ দিস সেন্টেন্স দেন। This is a big sentence, so এটাকে একটু ভেঙে অ্যানালাইজ করতে হবে। ফার্স্ট যে সেন্টেন্সটাকে ভাঙি, so basically the sentence starts like this: the Austrians had a tendency, তাদের একটা হ্যাবিট ছিল, to spend এর একটা synonym to expend, a lot more on cameras and books, as their expenditure for these categories were only second to that of the British. So Austrians and Britishদের মধ্যে কম্পেয়ার করলাম। এখন the figure stood at এত respectively, এভাবে করে সেন্টেন্সেস ভাগ করি, নাও দে মেক মোর সেন্স। কিন্তু দেখা যাচ্ছে we have three sentences. আমি বলতে যাচ্ছি অস্ট্রিয়ানদের স্পেন্ডিং কসমেটিক্স, আউটডোর গেম এন্ড কনসোল গেমসে সবচেয়ে কম ছিল। অস্ট্রিয়ানরা আর একটু বেশি স্পেন্ড করেছে
on let's say cameras and books, কারণ ব্রিটিশদের পর থেকে তাদের স্পেন্ডিংটা সেকেন্ড হাইস্ট ছিল এখানে, এদের সংখ্যা এখানে এত ছিল। হাউ ডু আই কম্বাইন দিস সেন্টেন্সেস? একটা করতে পারেন, the Austrians spent the least on cosmetics, outdoor games and accessories, and the Austrians had a tendency to expend, compound sentence বানাতে পারি। এখন দেখছি যে অস্ট্রিয়ানস দুইবার আসছে, একটা কাজ করতে পারি, দিয়ে বানাই দিতে পারি, সিম্পল ভাবে লিখলাম, তারপর একটা সিম্পল সেন্টেন্স বানায় ফেললাম, এটা করতে পারি। এখন দেখা যাচ্ছে এই স্পেন্ডিং এর অ্যামাউন্টটাই ফিগার, সো এই ফিগারটাকে ভেঙে বলতে পারি which stood at এত, এই which stood কে ভেঙে আমি এটাকে আইএনজি ফর্ম বানায় ফেলতে পারি, স্ট্যান্ডিং এট অ্যারাউন্ড এত। এটা আমি নেক্সট ক্লাসে আরো ডিসকাস করব। সো এখন দেখা যাচ্ছে অস্ট্রিয়ানের লোয়েস্ট পয়েন্টের পর আমি সেকেন্ড হাইয়েস্ট পয়েন্ট বলছি, সো এই লোয়েস্ট পয়েন্টকে বলে তারপর আমি যে সেকেন্ড হাইয়েস্ট পয়েন্টটা বলছি, এটা এই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ইভেন দো দিয়ে দুটো সেন্টেন্স জয়েন করতে পারি। দেখা যাচ্ছে যে এভাবে করে ভাঙতে পারি সেন্টেন্সটা, লাইক দিস। সো ইটস লাইক দিস, ইভেন দো মানে কি এর শর্তেও, এর পরেও। সো বলতে চাচ্ছি the Austrians had a tendency to expend a lot more goods, a lot more on cameras and books, as their expenditure for these categories were second to that of the British. এর শর্তেও বা এর পরেও the Austrians spend the least on এটা। দেখেন লোয়েস্ট আর অস্ট্রিয়ানদের লোয়েস্ট আর সেকেন্ড হাইয়েস্ট এর মধ্যে কম্প্যারিজন করছি, এই জন্য একটা সিসি আনলাম, ইভেন দো। ইভেন দো দিয়ে আমরা কম্পেয়ার করতে পারি বা কন্ট্রাস্ট করতে পারি, ইভেন দো বলেন, অলদো বলেন, ডিসপাইট বলেন, ইনস্পাইট বলেন। এখন আপনারা জানেন যখন আমরা সিসি দিয়ে সেন্টেন্স আনি, আমরা এই সেন্টেন্সটাকে ভেঙে এখানে নিয়ে আসতে পারি। So that's what I did here. Even though the Austrians had spent the least on cosmetics, outdoor games and console games, comma, এখন দেখেন the Austrians রিপিট হয়ে যাচ্ছে, so এখানে কেটে they had a tendency to expend বলে দিলাম। তারপর যে সিম্পল সেন্টেন্সের সংখ্যা দিতে পারতাম, এই সংখ্যাটা আমি জাস্ট জেরেন্ড ফর্মে দিলাম আর কি। That's what I did here. সো অস্ট্রিয়ানসদের নিয়ে কথা বলার পর দেখা যাচ্ছে যে বেলজিয়াম এর ইনফরমেশনটা বাকি ছিল। দেখেন অস্ট্রিয়ানস এর ক্ষেত্রে যে সেকেন্ড হাইস্ট ছিল ক্যামেরাস এন্ড বুকসে, সেটা বলার পর দে হ্যাড দ্য লোয়েস্ট স্পেন্ডিং, এই তিনটাতে এটা বলে দিলাম। টয়েস নিয়ে আমি কিছুই বলি নাই, বিকজ একটা সংখ্যা বাদ দিলে উই ক্যান অল বি ফাইন। এখন দেখা যাচ্ছে এখানে যে চারটা পয়েন্ট ছিল, এই চারটা পয়েন্ট, এই তিনটা পয়েন্ট বেলজিয়ামের জন্য লোয়েস্ট, এন্ড বেলজিয়ামের হাইয়েস্ট স্পেন্ডিং ছিল আউটডোর গেমস এ। তো সেটাই বললাম। লাস্টলি দি অ্যাভারেজ স্পেন্ডিং ফর বেলজিয়াম, যেখানে দেখেন রিলেটিভ ক্লজ where the consumers had the highest expenditure on এখানে এটা ইনফরমেশনটা না রাখলেও কিন্তু হতো, এটা জাস্ট এক্সট্রা পিস অফ ইনফরমেশন ফর বেলজিয়াম। সো বেলজিয়ামের অ্যাভারেজ স্পেন্ডিং দেখেন 1,45,000 এর উপরে ফর অলমোস্ট অফ দ্য গুডস, এটা কি কম্বাইন করে শর্টকাটে বলে দিলাম আর কি। সো দ্যাটস হোয়াট আই ডিড ফর দিস গ্রাফ। সো কারো কোনো কোয়েশ্চেনস রিগার্ডিং দিস? এনিওয়ান? অলরাইট, তাহলে আই গেস কারো কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে জাস্ট রেকর্ডিংটা একবার দেখেন, বিকজ আজকের কন্টেন্টটা কিন্তু অনেক অ্যাকচুয়ালি ইন্টেন্সিভ ছিল, মোর ইন্টেন্সিভ দ্যান হোয়াট উই ডিড বিফোর। এন্ড ডোন্ট ওয়ারি, রাইটিং টাস্কিং তো অনেকগুলো ক্লাস হবে, এন্ড বোর্ডে যা দেখছেন, অ্যাকচুয়ালি স্ক্রিনে যা দেখছেন, সরি বোর্ড বলার অভ্যাস হয়ে গেছে, স্ক্রিনে যা দেখছেন সেগুলোর সব পিডিএফ গুলো কিন্তু আমি 2 দিনের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। হচ্ছে কি যে ইনফরমেশনটা দেখেন ওভার দ্য স্ক্রিন ইটস লিটল ক্লাটার্ড, তো সো আমি একটু রিঅর্গানাইজ করে পিডিএফ এ কনভার্ট করে আপনাদেরকে দিয়ে দিব। সাইড বাই সাইড রেকর্ডিংস তো পেয়ে যাবেন, সো রেকর্ডিংটা একবার দেখলেই এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এন্ড নেক্সট ক্লাসে কিন্তু আমি এই একই টপিক আরেকবার টাচ করব, উই উইল টাচ ফ্রম দ্য বেসিক্স, গ্রামারের সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের উপর নেক্সট ক্লাসে একটু গুরুত্ব দিব। আজকে আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু ইন্ট্রোডিউস ইউ টু দ্য ডিফারেন্ট প্যাটার্নস অফ বার চার্টস আর কি। আর অনেকগুলো প্যাটার্ন আছে, এন্ড এইগুলা প্যাটার্ন বুঝতে পারলে দেখবেন সব ধরনের কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন বুঝতে পারছেন আপনারা। সো নেক্সট ক্লাস পসিবলি 31st এ যদি বলে ক্লাস ক্যান্সেলেশন হবে, তাহলে আই মাইট ক্যান্সেল, এন্ড দেন একবারে তাহলে 3 তারিখ থেকে ক্লাস হবে। সো আই উইল লেট ইউ নো। ঠিক আছে তাহলে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, টেক কেয়ার, এন্ড লেট মি নো ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেমস অর এনিথিং। ওকে, তাহলে সেশনটা শেষ করে দিচ্ছি।
Thank you.